umejengwa na serikali yetu, ndio mji wa serikali unaitwa Mtumba. Kwa hiyo wizara zote zipo hapa. Kwa hiyo naomba niwakaribishe kwenye mji wa serikali Mtumba. Lakini la pili, kama wizara tuna jukumu na wajibu wa kufanya mji huu kuwa ni smart city. Kwa hiyo mazingira yalivyo yanawezekana, na nyinyi mkiangalia zile miundombinu yote, infrastructure, kwa umoja wetu tunaweza tukafanya hivyo, tukaubadilisha mji huu ukawa ni mji wa mfano, kuwa smart city. Vile vile naomba pia kuwakaribisha kwenye wizara yenu hii, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Pia nahisi wengi wao ni mara ya kwanza, kwa sababu hii wizara kutoka tuhamie tuna almost, kama sikosei, miezi kama 6 au 7 hivi. Kwa hiyo basi niseme tena kwa mara pili, karibuni Mtumba na karibuni kwenye wizara yenu hii ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kwanza, kabla sijaongea lolote, naomba nifanye utambulisho wa hadhara hii ambayo ipo humu ndani ili uweze kuitambua. Naomba nianze kwa wizara. Na kwa upande wa wizara, Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nianze na wewe mwenyewe kwanza. Inawezekana kuna baadhi yetu humu ndani wanaweza kujua kuna mgeni rasmi, lakini hawamjui kama mgeni rasmi huyu ndo waziri wa wizara hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, karibu sana. Aliyesimama hapo ndiyo Mheshimiwa Angela Jasmine Mbela Kairuki, ndio waziri wetu wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, ambaye hamumfahamu tunaye hapa leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa level ya wizara pia tunaye Mheshimiwa Daktari Sweetbat Zakaria Mkama, ambaye ndio naibu waziri wetu, ambaye kama ambao hawamfahamu, huyo ndio naibu waziri wetu wa Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Na kama kuna ambao hawanifahamu mimi, niliyosimama hapa mbele, ninaitwa Mohamed Hamis Abdullah, ndo katibu mkuu wa wizara hii ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia kwenye wizara tunaye bwana kaka yangu bwana Nicholas Merinyo Mkapa, ambaye ndio naibu katibu mkuu wa wizara hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia kwenye hadhara hii tunayo management ya wizara. Naomba tusimame ili watu wawatambue. Kwa hiyo wote waliosimama ndio management ya wizara hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, utambulisho mwingine, ninaye katibu mkuu Dr. Fred Msemwa, kama amewasili bado. Nahisi hajawasili punjiani, lakini tunatarajia na yeye atawasili, ambaye ndio katibu mkuu wa ofisi ya Rais mipango na uwekezaji, anayeshughulikia mambo ya uwekezaji. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia tunaye Bi Fatma Mbaruk Hamis, ambaye ndio katibu mkuu kutoka Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari na Ubunifu kutoka Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Karibu sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia kwenye wizara hii tuna taasisi mbalimbali, na hapa leo hii tunazo taasisi zetu zote. Tuna wajumbe wa bodi na wenye viti wote pamoja na management. Naomba nianze na mamlaka ya mawasiliano kwa wote. Nianze na kumtambulisha Dr. Jones Kilimbe, ambaye ndio mwenyekiti wa bodi wa mamlaka ya mawasiliano kwa wote, ambaye kama hatumjui leo tunaye hapa. Vile vile tunao wajumbe wa bodi hiyo. Naomba wajumbe wa bodi wote wa
Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA, tusimame. Tunao hapa wajumbe wa bodi wa TCRA ambao kama hamwafahamu nao tunao hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia tunaye Dr. Jabir Bakar Kue ambaye ndio mkurugenzi mkuu wa mamlaka hii. Tunaye hapa, karibu sana Dr. Pia pamoja naye pia tunayo management nzima ya mamlaka ya mawasiliano kwa wote. Management naomba tusimame, ya TCRA ipo hapa naye wamekuja. Leo hii naona nitambulishe hivi kwa sababu lengo kubwa pia jingine la kuwepo hapa ni kutengeneza ile relationship, networking, tutambuane, kwa sababu sekta hii ni yetu sote. Kwa hiyo tupo sote hapa, tufanye hiyo proper networking kama una jambo. Kwa hiyo kila mtu yupo hapa leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, taasisi nyingine ambayo tunayo ni mfuko wa mawasiliano kwa wote, ambaye naomba nianze kwa kumtambulisha Mheshimiwa Balozi Valentine Mloola. Tunaye pale ambaye ndiyo mwenyekiti wa bodi ya mfuko wa mawasiliano kwa wote. Karibu sana mwenyekiti. Pia vile vile tunao wajumbe wa bodi hiyo wa mfuko wa mawasiliano kwa wote. Naomba tusimame kwa umoja wetu. Wajumbe wa bodi tunao kule, mwingine yupo kule, wote wamekuja hapa, wapo. Mheshimiwa mwenyekiti, pia mfuko huu unaongozwa na mtendaji mkuu Mhandisi Peter Mawasiliano, yupo pale, karibu sana. Na mhandisi huyu ameambatana na management yake. Naomba management ya mfuko wa mawasiliano kwa wote tusimame. Wapo wajumbe wa management hiyo, wapo hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, shirika la tatu ni shirika la mawasiliano Tanzania TTCL, ambalo shirika hili naomba nimtambulishe Daktari David Caron Chimbi, yupo hapa, ambaye tumtambui ndio mwenyekiti wa bodi ya shirika la mawasiliano Tanzania. Pia vile vile tunao wajumbe wa bodi hiyo, naomba wajumbe tusimame. Wa bodi ya TTCL tunao kule nyuma wamekuja, tunao wote hapa. Mheshimiwa mwenyekiti, vile vile tunaye Bwana CPA Maureen Marwa ambaye ndio mkurugenzi mkuu wa shirika hili la mawasiliano, yupo pale. Mheshimiwa mwenyekiti, mkurugenzi pia ameambatana na management ya shirika. Naomba management ya shirika kwa mmoja wetu tusimame. Wapo wajumbe, karibuni sana. Mheshimiwa mwenyekiti, vile vile tunalo shirika letu la posta TPC, ambalo naomba nimtambulishe Mheshimiwa Balozi Meja Jenerali mstaafu Gaudens Milanzi, mwenyekiti. Okay, amewakilisha. Kwa hiyo huyo ndio mwenyekiti. Naomba wajumbe wa bodi hiyo kama wapo. Pia vile vile shirika hili la posta lina mtendaji mkuu, posta master mkuu, ambaye tunasema kwa nchi hii tuna PMG wawili. Tuna PMG wa posta, alafu tuna paymaster general wa hazina. Kwa hiyo tuna PMG Makras Mbondo tunaye pale, karibu sana. Na yeye pia ameambatana na management ya shirika hilo. Naomba tusimame kwa umoja wetu, management ipo pale. Mheshimiwa mwenyekiti, taasisi nyingine ni tume ya tehama. Tume ya tehama, of course, tupo kwenye hatua mbalimbali ya kujaza nafasi na kuunda board. Hii haina board kwa sasa hivi. Kwa hiyo naomba nimtambulishe Daktari Mkunde Masagwa ambaye ndio mkurugenzi mkuu wa tume hiyo ya tehama, yupo pale, karibu sana. Naomba pia wajumbe wa management wa tume, naomba tusimame, wapo pale, karibuni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia tunaye tume ya ulinzi wa taarifa binafsi, ambayo hii bodi yake inaongozwa Mheshimiwa Balozi Adad Rajab Muhammad,
yupo pale Mheshimiwa Balozi ambaye ndio mwenyekiti wa tume hiyo. Alafu naomba wajumbe wa bodi tusimame, ambao tunao hapa. Wajumbe wa bodi wa tume wapo hapa. Kwa hiyo hao ndio wanaosimamia faragha zetu. Kwa hiyo zile faragha zipo kwenye tume hiyo. Pia tume hii inaongozwa na mkurugenzi mkuu ambaye yupo Daktari Emmanuel Mkilia hajafika. Naomba pia basi niwatambulishe wajumbe wa management. Naomba tusimame. Wapo pale wajumbe wa management, wamefika wote. Karibuni sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, taasisi ya mwisho kwa level ya wizara ni baraza, ambalo ni Baraza la Watumiaji wa Huduma za Mawasiliano, ambayo tunaitwa TCRA-CCC. Kwa hiyo zile huduma zote za mawasiliano zinakuwa zinasimamiwa na baraza, na hili baraza linaongozwa na mwenyekiti wa baraza ambaye tunaye hapa, Bihawa Ngumbi yupo pale, ni mwenyekiti wa baraza. Inawezekana wengine tulijui baraza. Kwa hiyo wajibu wake wa baraza ni kusimamia watumiaji wa huduma za mawasiliano. Kwa hiyo linaye mwenyekiti, na baraza hilo lina wajumbe wa baraza ambao wapo. Naomba tusimame. Wajumbe wa baraza wapo pale, karibuni sana. Na baraza hilo linasimamiwa na katibu wa secretariat wa baraza, Bimeri Shayo. Naomba Bimeri Shayo, katibu wa baraza, yupo pale, karibu sana. Na lina wajumbe wa secretariat wa baraza hilo. Wajumbe wa secretariat naomba tusimame, wako kule, karibuni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kufanya utambulisho kwa upande wa wizara, ninaomba kufanya utambulisho wa wawakilishi na wakuu wa taasisi za umma wote mliopo hapa. Kama tupo, nimeona mwakilishi wa NIDA, nimeona mwakilishi wa RITA. Kwa umoja wetu tusimame. Karibuni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia naomba kutambulisha uwepo wa Profesa Alois Mvuma, makamu mkuu wa chuo cha MUST. Naomba tusimame profesa kama upo, pamoja na makamu wengine wa vyuo kama wapo wote, na wajumbe wa vyuo hivyo, karibuni sana kwenye kikao hichi. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia naomba kutambulisha uwepo wa maafisa waandamizi kutoka ofisi ya katibu mkuu kiongozi. Karibuni sana maafisa. Pia naomba pia nianze kutambulisha uwepo wa wakurugenzi watendaji wa makampuni ya mawasiliano kama ifuatavyo. Tukianza na Vodacom Tanzania, tunaye Bwana Philip Basamire, karibu sana, ambaye ndiyo mkurugenzi mtendaji wa kampuni hiyo. Naomba na maafisa walioambatana naye tusimame ili tujue ambao wamekuja naye. Karibuni sana wizarani. Kampuni ya pili ni Honora Tanzania, tunaye Bwana Pirere Pakara, ambaye ndio mkurugenzi mtendaji wa kampuni hiyo. Karibu sana. Naomba na maafisa ambao wameambatana naye tusimame, watu watambue kwamba mupo. Karibuni sana wizarani. Kampuni ya tatu tunaye Airtel Tanzania, ambayo inaongozwa na Bwana Charles Kamoto. Karibu sana, ambaye ndiyo mtendaji wa kampuni hiyo. Naomba na maafisa walioambatana nao tusimame. Karibuni sana wizarani. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia tunaye Airtel Tanzania, ambaye inaongozwa na Bwana Guyin Duk Hai. Karibu sana. Naomba na maafisa wa Airtel ambao wamekuja, karibuni sana wizarani. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia tunao TISPA, ambaye inaongozwa na Bwana Mzee Hamis Boma, ambaye ndio mkurugenzi mtendaji wa umoja wa watu wa huduma za internet Tanzania, TISPA. Yupo? Karibu sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia vile vile naomba nitambulishe wakurugenzi watendaji kutoka kampuni za Minara. Tukianza na Minara Tanzania, tunaye Bwana John Silima. Karibu sana. Naomba na maafisa aliyeambatana nao tusimame. Kampuni ya Minara, karibuni sana wizarani. Pia kampuni nyingine ni TowerCo, ambayo inaongozwa na Bwana Innocent Mushi. Karibu sana.
naomba na maafisa ambao wameambatana naye, naomba tusimame. Karibuni sana wizarani. Kampuni nyingine ni Helios Towers ambayo inaongozwa na Bi Ellen Pili. Karibu sana. Naomba na maafisa aliyoambatana naye, basi naomba tusimame ili tuonekane. Wapo karibuni sana wizarani. Mheshimiwa rasmi, pia vile vile tuna wakandarasi wa miundombinu. Naomba nao kwa mmoja wao ni watambulishe. Tunayo kampuni ya Huawei ambayo inawakilishwa na Bwana Have Zhang. Karibu sana. Na kama kuna maafisa ambao wameambatana naye, naomba tusimame watu watambue. Karibuni sana. Mheshimiwa rasmi, pia tunayo kampuni ya Radi Fiber ambayo inaongozwa na Bwana Ramadhan Blanzi. Karibu sana Bwana Ramadhan wizarani. Naomba na maafisa ambao ameambatana nao tusimame. Karibuni sana. Mheshimiwa rasmi, pia tunayo kampuni ya Softnet ambaye inawakilishwa na ndugu Nuru Yakubu Othman. Kama yupo kumwona, lakini Nuru Yakubu, basi kama kuna maafisa wapo, naomba tusimame kutoka Softnet. Karibuni sana. Mheshimiwa rasmi, pia naomba kutambulisha uwepo wa wakurugenzi watendaji kutoka kampuni changa na wabunifu. Tukianza na Sahara Ventures, tunaye Bwana Jumanne Mtambalike. Karibu sana Bwana Jumanne. Na kama kuna maafisa ambayo yameambatana nao, naomba tusimame tuwatambue. Karibuni sana. Pia tunao umoja wa kampuni changa Tanzania TSA ambaye inaongozwa na huyu sasa hivi ni mheshimiwa ni Mheshimiwa Zahoro Muhaji. Karibu mheshimiwa. Sisi tunajua kwa nini ni mheshimiwa, ni diwani, ndio hivyo. Kwa hiyo diwani ni mheshimiwa Zahoro Muhaji. Karibu sana wizarani. Na kama tuna maafisa ambao wameambatana nao, basi naomba tusimame. Karibuni sana. Pia Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kutambulisha uwepo wa wakurugenzi wa tathmini na ufuatiliaji kutoka wizara zote. Naomba tusimame kwa umoja wetu, wakurugenzi wa tathmini na ufuatiliaji kutoka wizara mbalimbali. Karibuni sana Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Pia Mheshimiwa mgeni rasmi, tunao wakuu wa vitengo vya tehama kutoka wizara mbalimbali. Wakuu wa vitengo vya tehama, naomba tusimame. Karibuni sana. Kwenye hii ndio wizara yenu mama. Kwa hiyo sisi ndio tunasimamia sera hiyo ya tehama. Kwa hiyo karibuni sana kwenye wizara yenu. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kufanya utambulisho huo, na hisi sijamwacha mtu. Labda ukiacha wahandisi, inaitwa wahandisi wa habari, au waandishi wa habari. Ni uhandisi. Uhandisi ni engineering. Waandishi wa habari na wapiga picha, karibuni sana wizarani. Mheshimiwa mgeni rasmi, kikao kazi hiki ni kikao cha 3 kufanyika tangu utaratibu huu ulipozinduliwa mwaka 2024, na ndio kimekuwa ni jukwaa muhimu kwa upande wa sekta hii. Sekta hii ambayo inajumuisha sekta ya umma na sekta binafsi kujadili mambo mbalimbali kwa ajili ya mustakabali wa taifa letu kwenye upande wa tehama. Mheshimiwa mgeni rasmi, kikao kazi hiki kama unavyoona mwenyewe kina washiriki zaidi ya 300 wapo kutoka kwenye taasisi binafsi, taasisi za umma, wizara, wote wamejumuika, tupo hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, lengo kubwa la kikao hiki ni kuendelea kuimarisha, kwa sababu tumekuwa tunakutana, lakini nasema tunaendelea kuimarisha familia ya mawasiliano na teknolojia ya habari. Ndio lengo kubwa sana.
ni kuendelea kuimarisha familia. Sisi ni wanafamilia wa mawasiliano na teknolojia ya habari. Kwa maana leo hii tumekutana sote hapa kwa ajili ya kupanga kutekeleza majukumu ya taifa kwa pamoja. Mheshimiwa rasmi, naomba nirejee tena hii. Ni kuendelea kuimarisha familia ya mawasiliano na teknolojia ya habari kwa kupanga na kutekeleza majukumu ya taifa kwa pamoja, kuzingatia dira yetu ya taifa ya maendeleo ya 2050, sera na mikakati tulionayo ili kuendana na mabadiliko ya teknolojia yanayoendelea duniani. Kwa hiyo hali inayoendelea duniani ni vyema tukawa wanafamilia moja ili tuweze kwenda kwa pamoja kwa kupanga na kutekeleza kwa pamoja. Mheshimiwa mgeni rasmi, kikao kazi cha pili cha mwaka 2025 ambacho kilifanyika mwaka jana, kuna mambo kadhaa tuliazimia, ambapo mojawapo ni kutengeneza mfumo wa kufuatilia utekelezaji wa mkakati wa taifa wa uchumi wa kidigitali, kutengeneza akaunti ya upimaji wa uchumi wa kidigitali ambayo tunaita DESA account, ili kupima kwa usahihi. Maanake haiwezekani mchango mkubwa unaotolewa na sekta hii tukawa contribution yetu ni 1.6. Hilo haliwezekani. Kwa hiyo tukasema tutengeneze account inaitwa ya uchumi wa kidigitali, DESA account, ili lengo kubwa ni kujua kupima kwa usahihi mchango halisi wa uchumi wa kidigitali nchini. Kwa hiyo hilo tuliazimia mwaka jana kwenye kikao chetu kile. Jambo la tatu ambalo tuliazimia ni kuwepo na mfumo wa kisheria kwa ajili ya ulinzi wa miundombinu muhimu ya TEHAMA, wanaita CII, Critical Information Infrastructure. Kwa hiyo kwa hali ya dunia inavyokwenda, lazima tutambue ile miundombinu muhimu ndani ya taifa hili. Ni yote, sio ya serikali tu, sekta binafsi pamoja na sekta ya umma. Kwa hiyo tuliazimia hivyo kutambua miundombinu hiyo. Na jambo la 4, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kuwepo mfumo wa kusajili kampuni changa pamoja na kuwawezesha wabunifu. Kwa hiyo hayo ni mambo makuu manne ambayo tuliazimia kwenye kikao cha mwaka jana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia mawasilisho ambayo yatafanywa kwa upande wa serikali, yataonesha hatua mbalimbali na jitihada zilizochukuliwa kwenye maeneo hayo manne. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia katika kikao chako cha leo utachokiongoza, pia tutafanya majadiliano kwenye masuala yafuatayo. Moja, tutapata wasilisho la dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Jambo la pili, tutapata wasilisho kutoka kwa wadau wa mawasiliano kuhusu namna ambavyo taasisi zao zimejipangaje kutekeleza dira hiyo. Kama nilivyosema, dhumuni kubwa kule juu ni kupanga na kutekeleza kwa pamoja. Kwa hiyo watapata muda wa kufanya wasilisho kwa pamoja na hatua zilizofikia katika kutekeleza mkakati wa taifa wa uchumi wa kidigitali wa mwaka 2024-2034, ambapo jumla ya watendaji 12 kutoka kampuni za mawasiliano, wakandarasi, makampuni ya Minara na wawakilishi kutoka kampuni changa watatoa taarifa ya namna ambavyo wamejipanga kutekeleza dira pamoja na mikakati. Mheshimiwa mgeni rasmi, jambo la tatu pia ambalo tutalifanya leo hii
ni tutapata wasilisho kutoka serikalini. Kama nilivyosema, tutaweza kujibu yale mambo manne tulioazimia mwaka jana, ambapo mawasilisho hayo yatakuwa 6. Yatatolewa kuhusu tathmini na ufuatiliaji wa mkakati wa uchumi wa kidijitali. Tutapata wasilisho kwenye eneo la anga za juu. Tutapata wasilisho kwenye eneo la ukomavu na ukuaji wa sekta. Tutapata wasilisho kwenye mpango kabambe wa miundombinu ya tehama nchini. Tutapata wasilisho pia kwenye ulinzi wa miundombinu muhimu ya tehama, CIA, na masuala mbalimbali mengine ambayo tutapata kutoka shirika la Mawasiliano Tanzania pamoja na mamlaka ya Mawasiliano Tanzania. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, siku yetu ya leo tutajikita zaidi kwenye maeneo hayo matatu. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kutoa maelezo hayo na kutoa mwelekeo na kufanya utambulisho, naomba sasa uridhie, kwa sababu hichi kikao ni cha kwako, uchukue jukumu la kuwa mwenyekiti na pia utamke tu neno la kutufungulia tu, umetufungua kikao hichi. Alafu basi naomba uridhie ili tuendelee na kufanya mawasilisho hayo ambayo kama nilivyoyasema. Afanye hotuba kabisa. Haya. Mheshimiwa mgeni rasmi, karibu sana. Naomba tuketi. Mheshimiwa naibu wetu waziri, ndugu yangu Mkama, katibu wetu mkuu wa Wizara ya Mawasiliano, Teknolojia ya Habari kwa upande wa bara, katibu wetu mkuu kwa upande wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, naibu katibu mkuu wa wizara yetu ya Mawasiliano, Teknolojia ya Habari, wenye viti wote wa taasisi zote chini ya wizara yetu ya Mawasiliano, Teknolojia ya Habari mlioko hapa, wajumbe wote wa bodi zetu za taasisi, wakuu wote wa taasisi zetu chini ya wizara, lakini pia kutoka sekta binafsi, wadau wote wa sekta yetu wa mawasiliano kwa upande wa sekta binafsi, wageni wote waalikwa, wadau wote mliokusanyika hapa kutoka serikalini na katika sekta binafsi, kwanza karibuni sana katika mji wetu wa serikali Mtumba, lakini pia karibuni sana katika viwanja vyetu ya wizara yetu ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Lakini pili, ni washukuru kwa dua mlioniombea, lakini kwa maombi. Na mshukuru Mwenyezi Mungu, na hiyo ndio nguvu ya sadaka na maombi. Kwa nitoe kwenu rai wote muendelee kumwamini Mwenyezi Mungu kama ninavyomwamini mimi. Lakini tatu, niendelee kumshukuru tena Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukutana salama katika mkutano wetu huu muhimu sana kwa ajili ya kujadili mustakabali wa sekta yetu ya mawasiliano na tehama nchini kwetu. Nipende kutoa shukrani za dhati sana kwa management yetu ya wizara, kwa taasisi zetu, kwa sekta binafsi, lakini vile vile kwa kamati yetu ya maandalizi kwa maandalizi mazuri sana na kila mmoja kufika hapa, lakini zaidi kwa muda wenu uliojitolea na utaalamu wenu. Kipekee ni washukuru sana wadau wetu wote wa sekta ya umma na sekta binafsi kwa ushirikiano mkubwa ambao mmeendelea kutoa kwangu tangu nilipoteuliwa kwa waziri na kuhudumu katika wizara hii. Lakini washukuru tena pia kwa namna ambavyo mmeendelea kutoa ushirikiano katika wizara yetu pamoja na taasisi zake. Tunawashukuru sana na tunawapongeza pia nanyi kwa kazi kubwa mnayoifanya kwa ajili ya sekta yetu kwa ujumla wake. Lakini asanteni pia kwa kujitokeza kwa wingi sana katika mkutano wetu huu. Ameeleza vizuri katibu mkuu muktadha mzima na lengo la kikao chetu. Tunatambua kabisa kikao hiki ni jukwaa muhimu sana kati yetu kuweza kujadiliana masuala ya mipango ya maendeleo, tuweze kutoka hapa tulipo na kuweza kwenda mbele kwa upande wa sekta yetu ya mawasiliano na teknolojia ya habari. Tutapata mawasilisho nadhani zaidi ya 12 na naamini wataalamu wamejipanga
ili kuweza kujadili kwa kina masuala yote mahsusi na kimkakati yanayohusiana na dira yetu ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050 na mkakati wetu wa taifa wa uchumi wa kidijitali kwa miaka 10 mwaka 2024 hadi mwaka 2034, lakini vile vile bila kusahau mipango muhimu ya miundombinu yetu ya tehama, usalama na ulinzi wa kidijitali. Lakini vile vile yote haya hayawezi kufanyika bila ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi, na mtasikia kupitia wasilisho la Tume ya Mipango mchango ambao sekta binafsi itakuwa nao kwa kushirikiana na sekta ya umma. Ndugu zangu wote, tunafahamu namna ambavyo tumepiga hatua haswa katika maendeleo ya sekta yetu, lakini tunafahamu mwelekeo wetu wa kisera na tunatambua hatua kubwa ambayo imepigwa katika sekta yetu ya mawasiliano, lakini bado ziko changamoto ambazo hatuwezi kuziacha bila kuzisemea, ikiwemo changamoto ya miundombinu, upatikanaji wa huduma za mawasiliano na haswa katika maeneo ya vijijini, ulinzi na usalama wa mifumo ya tehama ambayo wote tunakubaliana kwamba inahitaji kuweka mipango madhubuti kabisa na kuwa na utekelezaji mzuri. Na tunaamini kupitia kikao hiki mtapata nafasi ya kuweza kusikia mpango wetu wa kitaifa kabambe kabisa kuhusiana na tehama, lakini vile vile mtasikia programu yetu ya kitaifa ya anga za juu pamoja na ripoti mbalimbali za wadau wa sekta binafsi na watu wa huduma, namna ambavyo wanaendelea katika sekta. Ni jukumu letu sote kuhakikisha mwelekeo wa sera unaleta uwiano kati ya maendeleo ya teknolojia, lakini vile vile kuangalia maslahi ya wananchi wetu walio wengi. Ninayo imani kubwa na ya dhati kabisa kwamba kupitia ushirikiano tulionao katika serikali na kwenu nyinyi sekta binafsi, ndio tutaweza kupiga hatua na kuweza kufungua milango ya utekelezaji wa mkakati wetu wa uchumi wa kidijitali. Kwa upande wenu kama sekta binafsi, mnaleta rasilimali, mnaleta ubunifu, lakini vile vile mnaleta ufanisi. Kwa upande wetu kama serikali, tunaendelea kuweka mazingira ya kisera na ya kisheria na miongozo mbalimbali, ulinzi na usalama wa mifumo na mitandao, lakini vile vile kuweka sera nzuri za uendelezaji wa uwekezaji. Naendelea kujifunza kutoka kwa watoa huduma wetu, kupitia wajenzi wetu wa minara, kupitia kwa wakandarasi wetu, lakini vile vile taasisi zetu zikiwemo TTCL na Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania, na tunaamini kupitia taarifa zao zitatusaidia kuendelea kujenga na kuunda mikakati ya utekelezaji itakayokuwa na tija. Ni vema sote tukaweka mkazo katika kuweka nguvu katika miundombinu ya tehama, ikiwemo minara, nyaya za mawasiliano, satellite, lakini vile vile vituo vya data. Lakini pia ni muhimu tukaweka mkazo katika ulinzi na usalama wa kidijitali ili tuweze kulinda miundombinu yetu dhidi ya vitisho vya kimtandao. Hatua ambazo zitawasilishwa kuhusiana na uanzishwaji wa akaunti ya kidijitali ya uchumi na maendeleo ya mkakati wa uchumi wa kidijitali zitatupatia mwanga wa hatua za baadaye za utekelezaji. Hivyo ni lazima tuweke kipaumbele na kuendelea kuzitekeleza kwa wakati. Ni imani yangu tutakapomaliza mkutano huu muhimu, tutaweza kuendelea kujipanga kukamilisha na kutekeleza mpango wetu kabambe wa kitaifa wa tehama kwa awamu, na haswa kuanzia katika maeneo ambayo yana pengo kubwa sana la kihuduma. Lakini pili, naamini tutapata nafasi ya kuendelea kukuza uwekezaji wa sekta binafsi kwa kutoa motisha za kibiashara na kuhakikisha kunakuwa na uwazi wa taratibu za upatikanaji hasa wa ardhi pamoja na leseni. Lakini tatu, naamini itasaidia kuimarisha usalama wa kidijitali kupitia sera, mafunzo na uwekezaji katika vituo vya ulinzi wa mtandao. Lakini nne, na si kwa muhimu, naamini tutapata nafasi ya kuendelea kuweka vigezo vya upatikanaji wa huduma kwa makundi dhaifu ili kuhakikisha hakuna anayebaki nyuma katika uchumi huu wa kidijitali. Nitoe wito kwa wadau wote, kwetu sisi serikali na taasisi zinazosimamiwa na wizara, watu wa huduma, wajenzi wetu wa miundombinu na sekta binafsi, tuendelee kufanya kazi kwa pamoja ili tuweze kutekeleza maazimio tutakayoyaamua leo hii kupitia kikao hiki. Ni imani yangu maazimio haya tutakayokamilisha leo hii yataweza kutoa mwongozo wa utekelezaji, na naamini tutayafuatilia kwa karibu katika hatua zote zitakazopendekezwa. Ameeleza vizuri Katibu Mkuu maazimio ya mwaka jana ya Jumanne, na naamini mtapata nafasi nzuri ya kuweza kujua mustakabali na maendeleo yake. Mwisho, kwa niaba yangu, kwa niaba ya serikali na kwa niaba ya wizara,
Niwashukuru wote kwa michango yenu mikubwa yenye thamani. Ni imani yangu tutaendelea kushirikiana kwa ari kubwa ya pamoja, kwa uwazi na kwa kuonyesha thamani yenu. Tuendelee kufanya kazi pamoja ili tuhakikishe Tanzania inaendelea kuwa na uchumi wa kidijitali utakaowezesha maendeleo ya kila mwananchi. Lengo letu ni kuhakikisha hakuna anayeachwa nyuma katika maendeleo haya ya kidijitali na mawasiliano. Tunawashukuru na tunaamini tutaweza kupiga hatua kwa pamoja, na nipende kusema kwamba nimefungua mkutano huu rasmi. Asante. Karibuni tukae. Mheshimiwa mgeni rasmi, asante sana. Naomba tumsindikize kwa makofi mengine. Mheshimiwa mgeni rasmi na wageni wote waalikwa, tuko live TBC. Kuna miongoni wetu wageni ambao wanafahamu zaidi lugha ya Kiingereza, kwa tutakuwa tunatumia lugha zote mbili za Kiswahili na Kiingereza interchangeably. Naomba tujiandae sasa na wasilisho kutoka Tume ya Taifa ya Mipango ambalo litawasilishwa na Bwana Jordan Matonya. Karibu sana Bwana Jordan. Next in line is the presentation about the Tanzania Development Vision 2050 that will be presented by Mr. Jordan Matonya from the Planning Commission of Tanzania. You're mostly welcome. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Awali ya yote napenda nimshukuru na mimi Mwenyezi Mungu kwa kuweza kushiriki pamoja nanyi katika kikao hiki nikimwakilisha katibu mtendaji wa Tume ya Taifa ya Mipango. Wasilisho nitakalo kwenda kulifanya litazungumzia dira ya taifa ya maendeleo 2050. Na sisi kama taifa tumekubaliana kwamba tuna kitu kinachotakiwa kutuongoza katika masuala mazima ya maendeleo yetu, na wasilisho hili litakuwa na maeneo matano, lakini nitajaribu kugusa yale maeneo ambayo yatakuwa na msingi mkubwa wa eneo letu hili la mawasiliano na masuala ya maendeleo ya teknolojia ya habari. Sasa dira ni nini? Moja ni kwamba dira ni mwongozo, na mwongozo huu unatupa mwelekeo wa wapi tunataka kwenda kama taifa katika swala zima la maendeleo, na inatusaidia moja, kupanga vizuri, lakini kama alivyosema katibu mkuu, mheshimiwa katibu mkuu hapa, ni kwamba inatusaidia kupanga kwa pamoja, lakini pia kutekeleza kwa pamoja. Kwa hiyo tunakuwa tumepanga, halafu tunakuwa tunatekeleza. Lakini katika kupanga na kutekeleza, jambo kubwa zaidi huwa ni kile mnachokubaliana kukipanga, halafu namna mnavyotumia vizuri rasilimali za nchi yenu kuweza kutekeleza yale ambayo mnataka kuyafikia katika miaka ambayo mnakuwa mmekubaliana. Sasa dira yetu ni ya miaka 25 na imebeba dhamira kubwa, moja ya kuongoza mabadiliko ya kiuchumi na kijamii. Lakini jambo lingine kubwa ambalo dira inalenga ni kutupa mwelekeo wa sera na mipango. Kwa hiyo sera zetu na mipango yetu zinapaswa kualign na dira 2050. Lakini jambo lingine kubwa ni kuwaleta wadau pamoja, kama ambavyo tumekaa hapa leo, kwamba wadau wa sekta ya mawasiliano na masuala ya teknolojia ya habari wana uwezo wa kukaa pamoja kukubaliana hiki ndicho ambacho kimepangwa katika dira na hiki ndicho ambacho tunataka tukitekeleze kwa miaka mingine 25 ijayo. Namna gani tunaweza tukakiendea kupitia mipango yetu ya kitaifa, ya kisekta, lakini pia na mipango ya kitaasisi. Kwa hiyo hiyo ndio dhamira kubwa ya dira 2050, na huo ndio mwongozo mzuri ambao unatupelekea sasa
tuweze kupanga na kuangalia namna ya kuwekeza vizuri rasilimali chache ambazo tuko nazo. Maandalizi ya dira yalishirikisha watu wengi, lakini pia yalihusisha kuangalia na nchi zingine zinafanya nini, lakini pia kama nilivyosema, ulikuwa ni mwafaka wa kitaifa ambapo ulileta watu kwa pamoja na kuweza kukusanya maoni na kuweza kuandika yale ambayo Watanzania wanayatarajia kwa miaka mingine 25 ijayo. Katika kupitia dira ipo tathmini ambayo ilifanyika, na hii tathmini ilibainisha mambo mengi tofauti. Lakini vitu ambavyo tulibaini katika tathmini, moja, kuna umuhimu sana wa kuweka vipaumbele vyetu kwa kuangalia sekta zinazoongeza ukuaji na masuala ya ajira, lakini pia msukumo mkubwa wa kufanya masuala ya uendelezaji wa mtaji watu kwa maana ya human capital ya nchi yetu. Lakini jambo lingine ni swala la urasimishaji wa uchumi wetu, na jambo la mwisho ni kuangalia namna ambavyo tunaongezeka kama taifa katika masuala mazima ya idadi ya watu. Sasa dira imejengwa katika maudhui na muundo wake. Kimsingi kuna masuala makubwa ambayo dira inayaweka. Moja ni dira yenyewe, alafu ya pili ni nyenzo za utekelezaji wa dira. Sasa hizi nyenzo ziko katika level tofauti. Kuna zile nyenzo ambazo zinatokea kitaifa, nyenzo zinazotokea kisekta na nyenzo zinazotokea kitaasisi. Katika level ya kitaifa tuna mpango elekezi ambao wenyewe unaitafsiri dira katika vipindi vya miaka 25 ijayo. Kwa hiyo imeigawa dira katika vipindi vya miaka mitano na nitaonyesha hapo mbele baadaye. Lakini pia ili kuweza kutekeleza vizuri hiyo miaka mitano, kwa sasa tumeandaa mpango wa miaka 5 wa 4 ambao wenyewe unatoa mwelekeo wa kuleta masuala ya kimageuzi na ukuzaji wa ajira katika nchi yetu. Hiyo ni katika level ya kitaifa. Lakini katika level ya kisekta ipo mipango ambayo imebainishwa katika sekta, hususan sekta yetu ya mawasiliano. Moja ya mipango hiyo ni masuala mazima ya kubadilisha masuala ya kidijitali kwenda katika mfumo ambao unatuletea tija zaidi. Kwa hiyo ni mipango ambayo inapatikana katika sekta. Na mipango ya kitaasisi maana yake ni katika level ya wizara na taasisi ambazo ziko chini ya wizara. Hapo tunazungumzia mipango kama vile mipango ya kiuwekezaji, mipango ya kibiashara, lakini pia na mipango mikakati kwa maana ya strategic plans. Nizungumzie maudhui ya dira ambayo hili ni sehemu kubwa au ni sehemu muhimu ambayo inatuonyesha dira yetu na mwelekeo wake unavyotakiwa kwenda. Ukiangalia mfumo wa dira yetu umejengwa katika mfumo wa nyumba. Kwanza tuna msingi wa dira ambao huu unazungumzia masuala ya utawala, amani, utulivu na usalama. Hii ni eneo ambalo hatuwezi kucheza nalo kwa miaka mingine 25. Ni eneo ambalo ni muhimu, ni eneo ambalo linapaswa kuwekewa msukumo mkubwa ili tuweze kuwa na utekelezaji wa masuala ya maendeleo ambayo tunayafikiria. Lakini jambo la pili ambalo ni kubwa ni swala zima la nguzo za dira. Kwa hiyo unapoangalia nyumba katika eneo la nguzo, tuna eneo la kwanza la nguzo ya dira, na yenyewe inazungumzia kuwa na uchumi imara, jumuishi na shindani. Na hapa tunataka nini? Moja, tuwe na uchumi ambao unaweza ukashindana na wengine, lakini tuwe na uchumi ambao utakuwa himilivu tunapopata shocks, lakini pia tuwe na uchumi ambao tija inakuwa bora zaidi katika uendelezaji wa watu wetu. Lakini eneo lingine likiwa nguzo ya dira ni eneo la uwezo wa watu na maendeleo. Na hapa ukiangalia ni eneo ambalo linaweka msingi wa maendeleo ya watu. Kwa tunazungumzia upelekaji wa huduma za jamii, tunazungumzia upelekaji wa masuala ya afya na masuala ya elimu kwa kiasi kikubwa sana. Halafu nguzo nyingine ya mwisho ni eneo la masuala ya environment conservation. Kwa kiasi kikubwa sana hatuwezi kutekeleza yote tunayotaka kuyatekeleza bila kuzingatia masuala ya mazingira. Kwa hiyo ni nguzo nyingine. Lakini haya yote yakitekelezwa tunataka tupate nini? Jambo la kwanza tunataka tulipate. Tunataka tupate taifa jumuishi lenye ustawi, haki na linalojitegemea. Kwa hiyo ndio paa la dira na ndio lengo kubwa la dira ambalo tunataka tulifikie ifikapo 2050. Sasa ili uweze kufikia hayo yote, kuna vichocheo na sekta za kimageuzi ambazo zimebainishwa katika dira. Na moja ya vichocheo muhimu ambavyo vimebainishwa katika dira ni eneo la mageuzi ya masuala ya kidijitali, ambalo ndio msingi wa shughuli hii au ndio msingi wa masuala ambayo tunayafanya katika siku ya leo. Sasa nikijaribu kuzizungumzia hizi sekta, ziko sekta 9 za haya masuala ya kutuletea mageuzi katika utekelezaji wa dira.
Hizi sekta ukiziangalia kwa kiasi kikubwa, uchaguzi wake umefanyika kwa kuzingatia: moja, ukuzaji wa ajira; lakini pili, uendelezaji wa sekta zingine katika utekelezaji wa hizo sekta; lakini tatu, ni sekta ambazo zinaweza kutuletea mapato ya kigeni kwa kiasi kikubwa. Kwa hizi sekta ndizo ambazo tutakuwa tukizitekeleza kwa miaka 25 ijayo, lakini kwa kuangalia zaidi namna ambavyo zinaweza zikashirikiana na sekta hizi tano ambazo tunaita kama sekta za vichocheo. Na sekta za vichocheo ni zipi? Moja, tuna sekta ya nishati, tuna sekta ya usafirishaji na ufungamanishi, lakini tuna sayansi na teknolojia, utafiti na maendeleo, na mageuzi ya kidijitali. Sasa ukiangalia katika zile sekta za kimageuzi na hizi sekta za vichocheo, zote zina mwingiliano kwa namna moja ama nyingine. Lakini dira imeeleza vitu gani muhimu katika eneo la mageuzi ya kidijitali? Moja, nikitaja baadhi, inazungumzia tuwe na jamii mahiri inayozingatia matumizi ya teknolojia za kidijitali. Lakini jambo lingine, inatutaka tuwe kitovu muhimu cha masuala haya ya kidijitali. Lakini jambo lingine ambalo lina aspire katika dira, linakuwa aspiration ya dira, ni kusema tunahitaji kuwa na upatikanaji wa internet wa kasi na huduma za mawasiliano zenye uhakika. Hizi ni baadhi ya aspiration ambazo zinatajwa kwenye dira na ambazo ndizo ambazo tunaweza tukaenda nazo kwa miaka mingine 25 au miaka 5 ya utekelezaji wa mpango wa maendeleo. Sasa ukizungumzia dira kwa namna moja ama nyingine, pia imebainisha lengo kubwa la dira ambalo nilitaja pale mwanzo, kwamba tuwe na jamii ambayo ni jumuishi, yenye ustawi, taifa lenye haki na linalojitegemea. Lakini hilo ni lengo kuu, lakini kuna malengo mengine manne, na mojawapo linagusa sekta yetu moja kwa moja, na lenyewe linasema tunahitaji kuwa na jamii yenye umahiri, ujuzi wa kutumia teknolojia za kidijitali katika kuchochea ubunifu na kuongeza ushindani wake kimataifa. Ndani yake imeweka shabaha kubwa mbili ambazo inazungumzia kuimarisha jamii yenye umahiri kidijitali, ambapo angalau 70% ya wananchi wao wanatumia tehama. Lakini eneo lingine la shabaha ambalo dira limeliweka ni kuwa na zaidi ya 80% ya huduma za serikali ziwe zinapatikana katika mfumo wa masuala haya ya kidijitali ili kuimarisha usalama na ujumuishi. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kwa namna gani ambavyo vision au dira 2050 inataka kutupeleka pakubwa. Sasa malengo ya dira ukiangalia kwa namna moja ama nyingine, yanatuhitaji kutafuta vyanzo vya kuweza kufikia yale malengo makubwa ya dira. Moja ni kwamba tunahitaji kuimarisha ubunifu katika masuala haya ya tehama, masuala ya utafiti na maendeleo, lakini pia kujenga huo uchumi wa kidijitali. Lakini eneo lingine ni kujenga miundombinu ya kisasa ili kuweza kupata resources kwa ajili ya kutekeleza hiyo dira. Lakini eneo lingine kubwa ni ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi. Hilo ni eneo lingine ambalo dira imelipa msukumo mkubwa. Na nilizungumzia pale mwanzoni kwamba long term perspective plan imezigawa mipango ya miaka mitano katika mfumo wa miaka mingine 25. Kwa hiyo ukiangalia mpango wa kwanza, mpango wa 4 wa maendeleo wenyewe utajikita zaidi katika kuhakikisha tunakuwa na reforms for economic growth na employment creation, kwa maana ya kuleta mageuzi ya kiuchumi, lakini pia na kujenga masuala au kuzalisha ajira. Lakini tuna mpango wa 5, mpango wa 6 na mpango wa 7 na mpango wa 8, ambayo yote itakuwa inatekelezwa baada ya vipindi vya miaka mitano. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, uniruhusu pia nijadili kwa kiasi kidogo sana mpango wa maendeleo wa miaka mitano wa 4, na wenyewe nitajaribu kugusia tu zile sifa zake, lakini na kuona namna gani ambavyo tunakwenda kutekeleza mpango huu. Moja, huu ni mpango ambao utakuwa ni kiunganishi kati ya mpango wa 3 wa maendeleo wa miaka mitano na mpango huu ambao tutauendea kuanza kutekeleza kuanzia Julai mwaka huu. Sasa huu ni mpango ambao utekelezaji wake unahitaji kujenga msingi wa mipango mingine. Kwa hiyo ni mpango muhimu ambao sisi kama wadau wa sekta tunahitaji kuchangia kwa kiasi kikubwa utekelezaji wake. Lakini jambo lingine, unahimiza mabadiliko. Kwa hiyo kutoka katika ile business as usual kwenda kwenye business unusual scenario. Kwa hiyo wenyewe unatutengenezea mpango wa kuleta masuala ya vichocheo, lakini na kuweka masuala ya uwekezaji kwa kiasi kikubwa kwa kushirikiana na sekta binafsi. Na mpango huu kwa sehemu kubwa, Mheshimiwa Mwenyekiti, utakuwa na vipaumbele 5 na utakuwa unatekeleza pia miradi ya kielelezo,
na hii ni miradi ambayo imechaguliwa kwa hii miaka mitano ya mwanzo. Dira itakuwa na miradi 14 ya kielelezo, lakini miradi hii 7 imechaguliwa kwa kuanzia katika kipindi hiki cha miaka mitano. Sasa hii ni miradi ambayo utekelezaji wake kwa namna moja ama nyingine, kwanza imesambaa nchi nzima, lakini pili ni miradi ambayo utekelezaji wake kwa namna moja ama nyingine utaongeza tija na kutusaidia namna ambavyo tunaweza tukapata faida zaidi za kiuchumi katika nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, haya ni baadhi ya malengo ambayo yameainishwa katika mpango wa maendeleo wa 4, na ukiangalia kwa kiasi kikubwa sana yana comply kwa namna moja ama nyingine na malengo au targets zilizowekwa katika dira 2050. Sasa nini ambacho sekta binafsi inatakiwa kwenda nacho? Moja, tunahitaji kugharamia mpango, na mpango wa ugharamiaji wake kwa namna moja ama nyingine hautagharamiwa peke yake kutoka serikalini, lakini utagharamiwa moja kwa 70% na private sector. Kwa hiyo more than 70% we expect to come from the private sector. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine ni mpango ambao unaweza ukaona unaalika sasa sekta binafsi kuweza kuja kuchangia. Na uchangiaji wa sekta binafsi unakuwa katika mfumo gani? Hautegemewi tu moja kwa moja kuja katika budget za serikali directly, lakini ni ule uwekezaji ambao serikali itaweka mazingira mazuri. Kwa hiyo kama ni katika sekta ya mawasiliano, ni namna gani ambavyo tunawekeza katika mifumo ile ya ICT ambayo imeelezwa, lakini tunawezaje kusaidiana na serikali kufanya ukarabati wa mifumo ambayo imechakaa au kujenga mifumo mipya katika maeneo ambayo inakuwa na uchakavu au inayohitaji mawasiliano kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ni eneo ambalo sekta binafsi inaalikwa kwa sehemu kubwa, na sio tu katika sekta ya mawasiliano, bali katika sekta mbalimbali ambazo zinahitaji kuendeleza uchumi wa nchi yetu. Lakini kutoka serikali kuu tunategemea na serikali za mitaa kuchangia 22% ya bajeti nzima ya utekelezaji wa mpango wa miaka mitano. Na huu mfumo au hii structure inatoka kwenye long term perspective plan, inakushuka moja kwa moja mpaka katika mpango wa miaka mitano. Lakini mashirika ya umma na yenyewe yanategemewa kuchangia 8% ya fedha hizo. Kwa hiyo ukiangalia katika mpango huu tunaoendea wa 4 wa miaka mitano, tunategemea kupata zaidi ya trilioni 477 ambayo ndani yake 70% itatoka kutoka katika sekta binafsi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikimbie moja kwa moja kwenye wajibu wa wizara yetu na wadau mbalimbali katika swala zima la mawasiliano na teknolojia ya habari. Ukiachilia mbali malengo ya dira, ukiachilia mbali shabaha ambazo zimewekwa na dira, lakini tunatarajia moja, kama wizara na wadau wake, moja, kuendelea kutoa huduma bora za mawasiliano na teknolojia ya habari ili kuendelea kuongeza ubunifu, kukuza uchumi wetu, lakini pia kuleta ushindani katika masuala mbalimbali ambayo Tanzania inaendelea kuyafanya ili kuweza kuwa bora kimataifa. Lakini lingine ni kuhimiza mabadiliko tu katika utoaji wa huduma wa habari na mawasiliano na teknolojia ya habari ili kubadili fikra na kuhimiza mabadiliko katika utekelezaji wa dira 2050. Kama nilivyoeleza, dira 2050 ina aspire kuwa na uchumi wa 1 trillion ikifika 2050. Huu uchumi unapaswa kujengwa katika utekelezaji wa mipango kidogo kidogo, jinsi tunavyokwenda mpaka ikifika 2050 tuweze kurealize huo uchumi. Si uchumi rahisi, lakini unawezekana kwa yale ambayo tunayaona ndani ya nchi yetu yakifanyika, lakini yale ambayo ukiangalia tunaendelea kuyatekeleza ni uchumi ambao tunaweza tukaufikia ikifika 2050. Nini kinachopaswa kufanya? Ni kubadili mitazamo yetu. Kwa hiyo katika sekta ya mawasiliano, namna ambavyo tunaiendea, namna ambavyo tunatekeleza, ni vitu gani tunavifanya bora kwa kuongeza ubunifu, ni vitu gani tunavifanya bora kwa kuongeza tija, na vitu gani tunavifanya bora katika kuongeza wateja, lakini na wale wanaosikia masuala yote yanayohusiana na masuala ya teknolojia ya habari. Hili ni eneo muhimu sana ambalo nyinyi kwa kushirikiana na wadau wetu tunaweza tukalifanya vizuri. Lakini eneo lingine ni kuendelea kuwa kichocheo muhimu kwa wadau wengine katika kuleta mabadiliko, lakini na katika kutekeleza dira 2050. Ninapomalizia, Mheshimiwa Mwenyekiti, dira 2050 ukiisoma kule mwishoni kabisa inazungumza mambo matatu kabisa. Ukiacha kuyakumbuka yote, haya mambo matatu ni muhimu sana. Jambo la kwanza, dira si ya serikali. Dira ni ya taifa zima. Kwa hiyo wote tunapaswa kutekeleza dira
kwa kutumia nguvu zetu, resources zetu na utaalamu tuliojaliwa katika kuleta maendeleo ya Watanzania. Kwa hiyo isichukuliwe kama dira ni ya wizara au dira ni ya tume ya mipango au dira ni ya taasisi fulani ndani ya serikali. Dira ni yetu sote kama Watanzania, na tunapaswa kuitekeleza kupitia nyenzo ambazo serikali imezipitisha: moja, ikiwa long term perspective plan; mbili, mpango wa maendeleo wa miaka mitano; wa nne, ambao unatafsiriwa pia katika mipango ya kisekta na mpango ya mwaka mmoja mmoja. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo ni muhimu, limebainishwa katika dira, ni kwamba utekelezaji wa dira 2050 utahitaji kwa sehemu kubwa sana mchango au nguvu ya sekta binafsi. Kwa hiyo hilo ni eneo lingine ambalo tunahitaji kama wizara kuongeza ubunifu, kuvutia zaidi wawekezaji kwa kushirikiana na wenzetu wa TISEZA au na taasisi nyingine yote ndani ya serikali, kuvutia wawekezaji zaidi katika eneo hili la mawasiliano na teknolojia ya habari. Hii itatusaidia kuongeza resources na kuipunguzia serikali mzigo ili tuweze kuwekeza katika maeneo mengine, lakini pia kuongeza tija kwa namna moja ama nyingine katika kile ambacho tunakifanya kama sekta ya mawasiliano ya habari. Na jambo la mwisho ni mabadiliko ya kifikra. Hili ni jambo muhimu ambalo limesisitizwa sana kwenye dira, lakini pia linaendelea kufanyika. Halitafanyika ndani ya mwaka mmoja, haliwezi kutokea kesho, lakini ni jambo ambalo tunapaswa kuliendea miaka 25 ijayo, na kwa kuanzia tunaanza kulitekeleza kwenye miaka hii mitano ijayo. Na ukisoma mpango wa maendeleo ya miaka mitano, eneo la mindset change limepewa sehemu kubwa sana ya namna ambavyo tunaweza kuiendea dira 2050 na kupata matokeo tarajiwa katika kipindi cha muda huu wakati, lakini tukifikiria zaidi kwenda katika muda mrefu wa miaka 25. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, naomba kuwasilisha. Asante. Asante sana ndugu Jordan Matonya kutoka Tume ya Taifa ya Mipango. Kifuatacho sasa hivi ni mawasilisho kadhaa. Tutapata mawasilisho kutoka kwa watoa huduma za mawasiliano kuhusu dira yetu ya taifa ya maendeleo ya taifa kwa mwaka 2050, lakini pia itafuatiwa na wasilisho kuhusu kutoka kwa wajenzi wa minara kuhusu dira yetu ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050, lakini hiyo nayo itafuatiwa na wasilisho kutoka kwa wakandarasi kuhusu dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050. Na mwisho tutamalizia na ushiriki wa kampuni changa katika dira yetu ya taifa ya maendeleo. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba uridhie nimkaribishe Bwana Philip Besimir kuja kutoa wasilisho kwa niaba ya Vodacom, na huyu ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Vodacom Tanzania. Ladies and gentlemen, let me welcome on stage Mr. Philip Besimir, who is the CEO from Vodacom Tanzania. You're mostly welcome. Mheshimiwa Angela Kairuki, Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Mheshimiwa Dr. Sweetback Makama, Naibu Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, ndugu yangu Mohamed Khamis Abdallah, Katibu Mkuu Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Dr. Tausi Kida, Katibu Mkuu Wizara ya Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Katibu Mtendaji wa Tume ya Mipango, ndugu Nicholas Mkapa, Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Dr. Jabir Bakawe Kuwe, Mkurugenzi Mkuu Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania, wakurugenzi wakuu wenzangu na wawakilishi wa sekta binafsi, wageni walikwa, mabibi na mabwana, kazi na utu. Habari za asubuhi. Honorable Minister, firstly I would like to thank God for His blessings and graces over you after that accident that Katibu Mkuu informed us about, and we're glad that the Lord saved you and that you're here with us. We thank God for that.
Honorable Minister, for 25 years, Vodacom Tanzania has been deliberate in aligning our strategy with national priorities, making purposeful investments to build a truly digital society, evidenced by award-winning innovations like M-Pesa, M-Mama. Our core purpose is advancing economic growth, strengthening livelihoods, and contributing meaningfully through inclusive connectivity and resilient digital ecosystems. Today, we remain the first and only telecommunications company listed on the Dar es Salaam Stock Exchange since 15th August 2017, paying a total of 598 billion shillings in dividends. In 2025 alone, we paid 45 billion in dividends to shareholders, many of them Tanzanians. Vodacom has invested more than 4.5 trillion shillings since inception, including 2 trillion shillings in the last 4 years, and an additional 265 billion shillings in 2025 to deliver a network of more than 3,800 towers nationwide, which covers over almost 95% of the population, and over 2,500 kilometers of fiber infrastructure to connect the metros. Through strong public-private partnerships, we continue to work closely with government through the Digital Tanzania and UCSAF to build 468 sites together, 180 of those in the recently concluded project, and we're adding another 38 in the current project that was recently awarded at the end of last year. As a large taxpayer, in 2025 alone, our total tax contribution was over 621 billion, covering corporate income tax, VAT, excise duties, levies, regulatory fees, and spectrum charges. In total, we have contributed almost 3 trillion shillings over the last 5 years. This stems in our belief of shared value, shared responsibility, and shared progress. At Vodacom, people are at the heart of everything we do. We support over 300,000 direct and indirect jobs. Through our 20-year-old Vodacom Tanzania Foundation, we have invested over 32 billion in the past decade alone, improving almost 12 million lives across education, health, and support for people with special needs. Our flagship programs such as M-Mama demonstrates what technology can achieve when aligned with national priorities. M-Mama is contributing to a reduction in maternal mortality, with the last available impact assessment showing a 30% reduction. Endorsed by Her Excellency President Dr. Samia Suluhu Hassan, M-Mama is now replicated beyond Tanzania and recognized internationally as an award-winning innovation. Honorable Minister, Dear 2050, as we have seen, sets out an ambitious course, and it is why we are here today. Tanzania's economy is projected to grow significantly towards $1 trillion GDP, with the population expected to double by 2050. Cities like Dar es Salaam will approach megacity status. This future envisions digital-first citizens demanding faster, better, high-quality infrastructure to compete locally and globally. Yet the success of today does not automatically guarantee the scale needed for tomorrow. The operators and partners in this room are the backbone of this transformation, together with government. Bridging this gap requires substantial private sector capital. And as capital flows where there is policy certainty, regulatory clarity, predictability, and sustainable economics, it's important that we get that alignment and support from government and everybody in the room today. To achieve universal coverage alone, for example, we estimate an investment of almost 5.2 trillion in active and passive infrastructure. Today, the industry runs on very thin margins, with some of the operators still unprofitable. Digital infrastructure is one of the most capital-intensive sectors in the economy, with long investment cycles and high fixed costs. Yet, our service prices, especially here in Tanzania, remain low, creating a structural mismatch between revenue potential and the scale of investment required for nationwide fiber, 4G and 5G expansion, and modern data infrastructure. Honorable Minister, a pro-growth environment, economically viable investment model, underpinned by coherent, predictable regulation, are pertinent for enabling reinvestment at the scale that Vision 2050 demands.
Every network investment enables farmers from Kiela to Kagera to reach markets, a graduate from Mwanza to find opportunities online, SMEs in Tunduma to transact, and families across the nation to stay connected. And if Tanzania is to achieve $1 trillion digital-first economy by 2050, bold pro-growth policies and regulatory certainty must empower the sector today. The infrastructure agenda is clear, but no single stakeholder on their own can deliver digital transformation. We need government, private sector, development partners, and the public to participate and support this ambition. When government provides an enabling environment and industry brings capital, technology, and execution capability, Tanzania moves faster and more inclusively. Vodacom stands ready to continue this partnership of progress, and with Vision 2050 as our guide, together we are ready to build a fully connected, fully empowered Tanzania. And like we say at Vodacom Tanzania, pamoja tunaweza. Asanteni sana. Vodacom Tanzania has been part of the nation's growth story, investing in infrastructure, innovation, and people to build the digital foundations of a connected society. Today, Vodacom operates 3,792 network sites and over 5,413 kilometers of fiber, connecting more than 30 million Tanzanians to opportunity and powering the country's digital economy. In 2024 alone, Vodacom invested 124 billion Tanzanian shillings to strengthen network infrastructure, capacity, and resilience. And in 2025, committed an additional 265 billion Tanzanian shillings toward network modernization. Because connectivity is not just about technology, it is about people. Over 600 Tanzanians call Vodacom their family at work, building high-value skills in technology, engineering, finance, and digital services. Across the ecosystem, more than 400,000 livelihoods are supported through M-Pesa agents and merchants, distribution partners, retailers, contractors, suppliers, and vendors nationwide. Through M-Pesa, millions of micro-entrepreneurs, SMEs, and households can save, transact, access credit, invest, and participate in the formal economy, driving financial inclusion at scale. For 20 years, the Vodacom Tanzania Foundation has worked alongside communities across the country, reaching more than 10 million Tanzanians through education, healthcare access, economic empowerment, youth development, and support for people with special needs. Our commitment to inclusion is reflected in how we serve customers every day. With 462 Vodacom shops nationwide, designed for accessibility and supported by sign language-trained customer care experts. Inside Vodacom, people and safety come first. For 13 consecutive years, Vodacom has maintained a zero-fatality safety record, ensuring no one gets hurt while building Tanzania's digital future. And for 9 years in a row, Vodacom Tanzania has been recognized as a top employer, investing in talent, innovation, and leadership for the next generation. A partner in building the nation, Vodacom has contributed 2.9 trillion Tanzanian shillings in taxes, forcing our role as a trusted partner in Tanzania's development. And as the only telecom operator listed on the Dar es Salaam Stock Exchange, creating local ownership and value. Progress is built on trust. Trust in investment, trust in inclusion, and trust in partnership. Connecting people, empowering communities, protecting the planet, and maintaining trust. Vodacom Tanzania, connecting for a better future. Thank you so much, Vodacom. Next on stage is Ms. Beatrice Singano, who is the CEO of Airtel Tanzania. She's going to do a presentation and then she has a short video.
But prior to that, I'd just like to inform you that we have a number of presentations, but after all these presentations, we're going to have discussions. So with all these presentations, after the presentation by startups, then we'll have all right, there's just been a change of the presenter. Well, the presentation by Airtel will be done by Mr. Charles Kamoto. All right, I'd like to welcome on stage the CEO of Airtel Tanzania, Mr. Charles Kamoto, to give a presentation on Airtel. Thank you. You're welcome on stage. Thank you so much. Anayefuata sasa hivi ni Bwana Charles Kamoto ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa Airtel Tanzania. Atafanya presentation ambayo itaambatana na video fupi. Karibu sana. Asante sana. Haina shida. Honorable I said haina shida, this is becoming shida. Okay, so perhaps Naam, mtazamaji wa TBC1 pamoja na TBC online, ni kikao kazi kati ya wizara na sekta binafsi kuhusu masuala yanayohusu sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari, ambapo wanajadili mambo mbalimbali, na hasa kama unavyofahamu hivi karibuni tu tulizindua dira ya maendeleo kwa mwaka 25 mpaka 30, ambapo basi dira hiyo ni wanaangalia pia mambo mbalimbali, hasa katika suala zima la tehama au teknolojia ya habari. Na hapa wapo wadau mbalimbali kama ambavyo umeweza kusikia wakiwa pamoja kwa moja. Basi hebu tuendelee kufuatilia kinachojiri humu ndani, ambapo ni wasilisho lingine likiendelea. Na sasa hawa ni Airtel Tanzania. Technology and reflect on our collective progress in advancing Tanzania's digital transformation agenda. Kwa heshima na washukuru kwa kunikaribisha leo. On behalf of Airtel Tanzania, I sincerely commend the government of the United Republic of Tanzania for its strong leadership in implementing the Tanzania Digital Economy Development Strategy 2024 to 2034 and advancing the aspirations of our national development vision 2050. Digital transformation is no longer optional. It is the engine of economic growth, social inclusion, and national competitiveness. Telecommunications sit at the very heart of this transformation. It is a critical mission for our nation. Kwa lugha nyepesi, teknolojia ya kidijitali ni msingi wa maendeleo ya taifa letu.
Honorable Minister, digital infrastructure is the backbone of the digital economy. Without resilient, high capacity and affordable connectivity, without resilient, high capacity and affordable connectivity, digital services cannot thrive. Over the past years, Airtel Tanzania has made substantial investment to modernize our network and expand it across the country. We are proud to have participated in the landing of the 2Africa submarine cable in Tanzania, a state-of-the-art CLS designed to deliver more than 180 terabytes per second of international capacity. For Tanzania, this translates into increased international bandwidth, enhanced redundancy and resilience, reduced cost of capacity over time, and a stronger positioning of our country as a regional digital gateway. We are very uniquely positioned in this manner. We are proud of our participation in the national fiber backbone, which has extended capacity to border points, enabling cross-border connectivity, positioning Tanzania as a connectivity hub for neighboring land-linked countries. To further enhance customer experience, we have deployed local content caches from global technology leaders such as Meta, Google, Netflix, and Cloudflare. By localizing frequently accessed content with Tanzania, we significantly reduce the latency and improve customer experience, streaming quality, and optimize our network efficiency. Honorable Minister, we have aggressively expanded our 4G coverage across the country. Literally every of our sites has 4G technology, and we are talking about over 3,600 sites across the country. And we also have 5G well spread in key cities, all to support digital transformation agenda that the government has. From this, we expect that now our customers, Tanzanians, get closer to technologies, Internet of Things, advanced fintech, e-health, and digital education platforms that are available for Tanzanians, for them to benefit from. In these ventures, the Ministry of Information and Information Technology, UCSAF, and TCRI have played a significant role for us to achieve all this. Honorable Minister, such long-term investments are only possible with a stable and predictable regulatory framework, which we are grateful for and believe there is more we can do together to strengthen that environment to forge a beautiful future that Tanzania has. We commend the government for maintaining a forward-looking policy framework that balances consumer protection with investor confidence. Telecommunication requires significant capital expenditure in spectrum, electronics, towers, fiber, and international connectivity. A stable environment ensures sustainability while expanding affordable access to citizens. We sincerely appreciate the government's continued commitment to strengthening the investment climate while safeguarding the welfare of Tanzanians. Mheshimiwa Waziri, through Airtel Money, we are advancing financial inclusion across the country. Airtel Tanzania serves over 20 million customers. And now, celebrating 15 years in Tanzania, Airtel has become a key player in advancing digital connectivity and financial inclusion. Airtel Money supports over 10 million users in Tanzania and offers disbursement solutions for NGOs, businesses, government programs, such as products such as Timiza, Kamilisha, and the Afya Bima expand access to savings, microloans, and health insurance, particularly for farmers and the underserved communities.
We have developed an extensive network of agents and established thousands of dedicated Airtel Money branches and kiosks nationwide, or to enable customers to conveniently deposit and withdraw funds and be able to ensure all are financially included in Tanzania. Mobile money services are widely used to pay utility bills, transfer funds, access microloans, make merchant payments, and conduct international money transfers. All this is creating a beautiful world for us Tanzanians. When small and medium enterprises digitize their operations, the entire economy benefits through increased efficiency, transparency, and access to finance. Honorable Minister, in addition, we pride ourselves for being a responsible corporate citizen. In 2024, Airtel was recognized by the Tanzania Revenue Authority as one of the most compliant organizations in customs and excise duty, as well as the most compliant taxpayer at national level. Airtel has also remained a consistent dividend payer to the government, which holds 49% stake in the company. Last year alone, we remitted almost 74 billion TZ shillings in dividends, which was formally handed over to us by Her Excellency, the President, Dr. Samia Suluhu Hassan, during the 2025 annual dividend day at the State House. Honorable Minister, infrastructure alone does not deliver transformation. People do. Tanzanians' youthful population is one of the greatest assets that we see, and an opportunity. To unlock this potential, Honorable Minister, digital and financial literacy and skills development are critical. Through Airtel Visomo, in collaboration with VETA, we support digital learning and youth empowerment initiatives that nurture innovation and creativity. We have also collaborated with the Dar Technohama Business Incubator to support startups and entrepreneurs by providing mentorship and enabling promising ideas to grow into viable businesses through the Airtel Fusa Lab initiative. Through the Airtel Smart Wasomi initiative, Honorable Minister, we connect schools, particularly in rural and underserved communities, providing them with internet access and ICT support, ensuring that students have equal opportunities to participate in the digital age. So far, these initiatives align directly with the vision of DIRA 2050 of building a knowledge-driven and innovation-led economy. Honorable Minister, to further accelerate Tanzania's digital transformation, we respectfully request government support on key regulatory matters, just to name a few, and my colleague also did mention some. A reduction in excise duty, if not to think about taking it out completely, because excise duty, Honorable Minister, is aimed to limit consumption of services. Digital transformation, financial inclusion needs to be supported, needs to be fostered ahead. The excise duty does stand in the way of that agenda. So, and we also believe that by doing so, government will, in the long term, earn more revenue by expansion of consumption of our customers. Number two, reinstatement of VAT exemption on smartphones would significantly enhance device affordability and accelerate the digital Tanzania agenda. A balanced approach to broader taxation matters will strengthen sustainability and long-term sector growth and increase usage of the services that we deploy. So, Honorable Minister, we do ask for intervention in these regards, and I think deeper conversation about the numbers needs to be had so that we can achieve that. Then number three, Honorable Minister, we also seek to support your support in expediting environmental impact assessment permits for tower construction. Currently, EIA certification from NEM may take between 90 to 120 days.
delaying the rollout of planned sites that we all have. I believe my colleagues also are in the same space. Streamlining this process will accelerate rural connectivity expansion and ensure timely delivery of services to underserved communities. So this is really a stumbling block for us, for the plans that we have for this year and going forward. We would like this to be really this stumbling block removed on the way. We further appreciate the government support on regulatory framework, spectrum sharing and roaming services agreements, the establishment of a task force to review the foreign currency strategy and strengthen the use of local currency in domestic transactions was one of the big wins which stabilized the currency fluctuation. These interventions enhance sector stability and investor confidence, Honorable Minister. Honorable Minister, distinguished guests, Tanzania's digital transformation journey is well underway. At Airtel Tanzania, we stand not merely as a telecommunications operator, but as a committed partner in national development. Our investments, innovations, and community initiatives reflect our long-term commitment to building a connected, inclusive, and prosperous Tanzania. Kwa pamoja tunaweza kusukuma mbele ajenda ya uchumi wa kidijitali. In a special way, Honorable Minister, I would like to extend our deepest appreciation to you and the Deputy Minister, the PS, and all government entities, including TCRI, UCSAF, and PDPC, for your continued support and collaboration with us in this agenda. Tunathamini ushirikiano wenu wa dhati kwa maendeleo ya Watanzania. Together, through this public-private partnership collaboration, we will unlock the future and the full promise of digital transformation and realize the aspirations of DIRA 2050. Asanteni sana kwa kunisikiliza na Mungu awabariki. Airtel Tanzania is proud to be the backbone of nation's digital transformation. With 90% of 4G population coverage and rapid 5G expansion, we are connecting every corner. One of the top dividend contributor with over 70 billion payout and most compliant taxpayers, and in partnership, built 2 African submarine cable ensuring world-class resilience and speed. Through Airtel Kila Corner, we have launched 31 new shops, bringing services directly to the people. We are driving inclusion via affordable device financing and empowering SMEs with Kazi. Airtel Money is more than a wallet. It's a gateway to loans, insurance, and secure global payments. Under Vision 2050, our Smart Wasomi partnership with UNICEF is connecting 1,000 schools to the future, investing in skills through Visomo and Fursa Lab. Airtel, empowering the nation, connecting the future. We are Airtel. Thank you so much, the CEO of Airtel, Mr. Charles Kamoto. Next on stage is Mr. Pierre Canton Bakara, who is the CEO of Honora Tanzania. Anayefuata sasa ni Bwana Pierre Canton Bakara, ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Honora Tanzania. Karibu sana. Makofi tafadhali. Yeah, Mheshimiwa Waziri Angela Kariuki, Minister of Communication and Information Technology. Mheshimiwa Dr. Sweetbert Mkama, Deputy Minister of Communication and Information Technology. Mr. Mohamed Abdullah, Permanent Secretary, Minister of Communication and Information Technology. Mr. Nicholas Mkapa, Deputy Permanent Secretary, Minister of Communication
and Information Technology, Dr. Jabir Bakari, Director General TCRA, Engineer Peter Mwasialanda, Chief Executive Officer UXAF, TPS Chairperson, Ministry officials, TAMNOA members, communication stakeholders, all protocol observed, Mabibi na Mabwana, habari za asubuhi. On behalf of YAS Tanzania, it is a privilege to join this important working session as we continue supporting the nation's digital transformation agenda. Our shared goal is clear: building an inclusive, resilient, and future-ready digital economy that serves every Tanzanian. It is worthy noting that Tanzania Digital Economy Strategic Framework sets a strong national vision, and YAS is fully aligned with its priorities. Over the past years, we have expanded 4G and 5G coverage, strengthened our network in rural and urban areas, and improved service quality in every corner of the country. Our participation in all TCRA spectrum auctions and continued network infrastructure investment demonstrate our commitment to provision of fast, reliable connectivity for government, businesses, and citizens. We appreciate the government continued support through UXAF in facilitating towers construction and expanding network coverage in underserved and rural communities. YAS has made a substantial investment to support the national priority of rural coverage. This is evidenced by our active participation in all UXAF tenders. In the previous Phase 8 and the DTP project, we built 1/3, 33% of the 758 sites. And we proactively upgraded all UXAF sites from 3G to 4G at our own cost, ensuring rural communities receive high-quality internet, because at YAS we believe that whether you're living in the capital city or in the region, you deserve the same quality when it comes to digitalization. Today, we have the widest 4G and 5G coverage in every corner of the country. May I repeat, we have the widest 4G and 5G coverage in every corner of the country. Mheshimiwa Waziri, beyond mobile connectivity, we have accelerated national... Do you want me to repeat? It's a lot of investment, so we are proud of that. We have accelerated national FTTX and metro fiber rollout across 20 mainland regions and expanded our footprint in Zanzibar. Through the Action recent acquisition of Zuku and Go Fiber, we are further strengthening fiber infrastructure in Tanzania, making us one of the largest FTTX providers in the country. And it's only the beginning. Mheshimiwa Waziri, through MIX, our fully fledged financial services platform, we are advancing Tanzania financial inclusion objective at scale. Today, more than 22 million customers transact over 7 trillion shillings across our ecosystem, deepening participation in the formal digital economy. Over 4.8 million Tanzania have accessed instant loan amounting to more than 1 trillion shillings, supporting entrepreneurship and household resilience. Our innovative saving solution, Kibubu and Kikoba, are fostering disciplined saving and strengthening grassroots financial stability, directly supporting the government transition toward a cashless economy. Mheshimiwa Waziri, at YAS, we do not only serve individual customers, we support small, medium, and large enterprises, as well as government institutions in digitalizing their operation, strengthening security, enhancing reliability, and improving overall efficiency. YAS Business. YAS Business continues to empower enterprises and public institutions
with secure connectivity and advanced digital solutions tailored to their operational needs. We work closely with institutions such as TRA, ZRA, NMB, CRDB, eGaz, just to mention a few, to enable secure connectivity again, digital payment systems, and enterprise-grade solutions that enhance efficiency, transparency, and service delivery. We are strengthening institutional network through resilient technology, such as SD-WAN technology, and collaborating with global hyperscalers partners to provide secure cloud, AI, and advanced data capability. Through our sister company, TerraX, we support Tanzania only, Uptime Institute Tier 3 data center, which is certified as Uptime Institute Tier 3. Ensuring secure local data hosting, high availability, operational resilience, and full compliance with national data protection and data residency requirements. Mheshimiwa Waziri, beyond infrastructure, we invest in communities. Our YAS-free iCamps have screened more than 35,000 people, provided surgeries, medication, and eyeglasses, ensuring healthier, more connected communities. Through YAS Go Green, in partnership with WWF and the Kilimanjaro National Park Authority, KINAPA, we have restored over 69 hectares of the slope of Kilimanjaro, planted over 96,000 trees, and we remain firmly committed to expanding this important environmental initiative. The mobile birth registration is a powerful example of digital innovation transforming access to essential public services. Not long ago, many Tanzanians struggled to obtain a birth certificate, but that changed in 2013 through a partnership between the government, UNICEF, the Canadian High Commission, and YAS as the technology enabler. Together, we introduced a mobile-driven registration system for children under 5. Now, one of the country's most significant digital transformation successes. Today, births are recorded instantly via mobile devices powered by YAS technology, with data sent directly to RITA and certificates issued efficiently nationwide. More than 10 million children have already received their first legal identity, unlocking access to essential public services like health, education, and other social programs. Mheshimiwa Waziri, as we continue investing in infrastructure, innovation and digital inclusion, we are equally intentional about investing in our people. Being recognized continuously as top employer reaffirms our commitment to building one of the most dynamic, ethical, and future-ready workplaces in Tanzania. Mheshimiwa Waziri, we remain committed to investing. Yes, a lot. Committed to investing, to innovating, and partnering as a trusted ally to the government, regulators, institutions, and citizens. Now allow me to invite you to watch a short documentary that illustrates how these policy commitments translate into real impact across Tanzania. Asanteni sana. Tanzania is moving forward with purpose. Across the country, young innovators are building businesses from their mobile phones. Farmers are receiving payments digitally. Government services are becoming more efficient and more accessible. Digital technology is no longer a convenience. It's a national development priority and a key driver of inclusive economic growth.
At Yas, we believe in supporting everyone to succeed in an increasingly digital world. That purpose guides how we invest, how we innovate, and how we partner as a trusted ally in delivering Tanzania's digital transformation agenda. Strong digital economies begin with strong infrastructure. Today, Yas operates the largest 4G and 5G network in Tanzania, serving 29 million customers, out of which 3 million joined our network in the last 6 months. We have been recognized locally and internationally by Ookla as the fastest network in Tanzania, reinforcing our commitment to quality, reliability, and continuous investment in national infrastructure. Beyond mobile connectivity, we are expanding fiber infrastructure to support homes, enterprises, and institutions that require high-capacity, future-ready networks. Through our recent acquisitions of Zuku and Go Fiber, we further strengthen fiber footprint in the country, supporting productivity, innovation, and competitiveness across the region. Connectivity, however, must translate into inclusion. Through Mix, our fully fledged financial services platform, we are advancing Tanzania's financial inclusion objective at scale. Today, more than 22 million customers transact over 7 trillion shillings across our ecosystem, deepening participation in the formal digital economy and expanding access to secure financial services. Access to credit remains a cornerstone of economic empowerment. Over 4.8 million Tanzanians have accessed instant loans totaling more than 1 trillion shillings. Complementing this, our innovative personal and group savings solutions, Kibubu and Kikoba, are fostering a culture of disciplined saving and strengthening grassroots financial stability. As an ally to government and enterprise, Yas Business works closely with institutions such as the TRA, ZRA, NMB, CRDB, EGAZ, and others to enable secure connectivity, digital payment systems, and enterprise solutions that improve efficiency and service delivery. We are strengthening institutional networks through resilient technologies such as SD-WAN, while collaborating with global hyperscalers partners to provide secure cloud, AI, and advanced data capabilities, enabling Tanzanian organizations to operate at global standards. Through our sister company, Stellar IX, we further support a critical pillar of national digital infrastructure, Tanzania's only Uptime Institute Tier 3 certified data center. This facility ensures secure local data hosting, high availability, operational resilience, and full compliance with national data protection and data residency requirements, empowering institutions to modernize with confidence within the country's regulatory framework. As we continue investing in infrastructure, innovation, and digital inclusion, we are equally intentional about investing in our people. Being recognized continuously as a top employer reaffirms our commitment to building one of the most dynamic, ethical, and future-ready workplaces in Tanzania. Our commitment to national development also extends to social impact through mobile birth registration initiatives in partnership with Rita and UNICEF. More than 10 million children have received their first official identity, a foundational step towards access to education and health services. Through Yas e-school programs, over 100 public secondary schools are now connected to high-speed internet, benefiting more than 5,000 students and preparing the next generation for participation in a digital economy. And through environmental partnership with WWF and KINAPA, more than 96,000 trees have been planted on Mount Kilimanjaro, protecting vital water sources and reinforcing sustainable development. Since 2024, Yas free eye cups have screened more than 35,000 Tanzanians, delivering free cataract surgeries, eyeglasses, and essential medication in underserved regions in partnership with ACI Charitable Eye Clinic. At Yas, our ambition is clear: to continue investing in resilient infrastructure, to expand financial inclusion responsibly, to enable institutions to serve citizens more efficiently, and to remain a trusted ally to government
government, regulators, businesses, and communities. Because Tanzania's digital transformation is not just about technology, it's about people, it's about opportunities, and it's about ensuring that every Tanzanian has the tools to succeed in an increasingly digital world. A round of applause to Mr. Pierre Canton Bakara from Honora, Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ridhaa yako, naomba nimkaribishe Bwana Noah Maina, ambaye ni katibu mkuu wa TISPA kwa ajili ya wasilisho. Ladies and gentlemen, next on stage is Mr. Noah Maina, who is the Secretary General of TISPA Tanzania. Thank you. Honorable Minister Angela Kairuki, Deputy Minister, Swissbat Mkama, Permanent Secretary Hamad Hamisi, Deputy Permanent Secretary, Mr. Mkapa, distinguished guests, ladies and gentlemen. I'm honored to be here, and I'll be presenting on behalf of the Tanzania Internet Service Provider Association, for which I'm a Secretary General. I bring warm greetings from the association, and I hope that we will all enjoy the presentation that I'm going to make, because you are all our stakeholders, and without these, this association cannot continue to exist. Honorable Minister, first and foremost, we were happy to see that you were appointed into this ministry, because there is a role you fundamentally played some few years ago while you were at TAMISEMI, when our ecosystem was facing a very big challenge. Our ministry had spent quite a number of years trying to resolve a very big elephant within the ecosystem. But our ministry, our permanent secretary, and the former ministers engaged you while you were at TAMISEMI, and you were able to resolve that issue. What is TISPA? TISPA is basically an association of internet service providers in Tanzania, but it has two core mandates. The first mandate is policy. And within the scope of policy, TISPA basically engages different stakeholders, especially the government, which is the public sector, on areas of regulation and policy in order to enable the environment to thrive and grow. So we do a lot of behind-the-scene work that enables this ecosystem to thrive. So we engage the public sector, the government, extensively on issues to do with policy and regulation. But we also foster collaboration between the private sector and the public sector. And in terms of the other mandate, which is the technical mandate, TISPA operates a very critical infrastructure. And this infrastructure is basically what we refer to as the internet exchange points. They are critical in a sense that without them, within this country, communication amongst operators would be difficult. In the past, when an operator like Vodacom or Tigo, rather Yas, and an ISP like, say, Zuku, wanted to communicate amongst themselves or to communicate to TTCL, all that traffic had to go outside of the country. And it cost us a lot in terms of forex. It cost us a lot in terms of quality of service and things to do with latency. But it also meant that it was difficult for us to communicate amongst ourselves within the country. So we operate a critical infrastructure,
across multiple locations, Honorable Minister, which is in the big ones, the big exchange point is in Dar es Salaam. The other one is in Arusha, Dodoma, Mwanza, Mbeya, Zanzibar. And we are now, as part of the Vision 2050, we are trying to extend into the south, into Mtwara, in our strategic goal to support the ministry's vision and the country's vision. So TISPA in a nutshell is a bridge between the private sector and the public sector. And in terms of the technical mandate, about 5 years ago, we were exchanging close to about 20 gigs of traffic within the country. And that was because of the regulations that existed at the time. As you all are aware, we had the Tarura problem, right-of-way problem. This is why the Honorable Minister is fundamentally important here, because when she was in Tamisemi and the former minister engaged with her through the permanent secretary and the ministry, they were able to push for the deregulation of this specific area. And that has enabled now the sector to grow, and you can see that across almost every metro city, whether it is in Dar es Salaam, in Arusha, Dodoma, there's a lot of fiber rollout going on because the ecosystem has been deregulated. ISPs and telecos are able now to roll out fiber and bring this critical infrastructure as close as possible to the people. So, in terms of, obviously, fixed broadband, it was a key milestone for us. And I would like to thank you so much, Honorable Minister, for the role you played in that endeavor. A round of applause, please. You're all making millions of money today because we have enabled the environment. Thank you so much. I know the Permanent Secretary is working on reducing it further, and I think that will catalyze the environment more. We've been able now, in a period of 3 years, to grow traffic, local traffic within the country, from 20, 30 gigs. Now we are tending towards 250 gigs of traffic in 3 years' time. And our goal is to at least transmit within the country at least close to a terabyte within the Vision 2024-2034. So once we are able to do that, then I believe we will be able to really say that we have a true Tanzanian internet infrastructure. Operators in the government, ISPs and the government are really playing a big role, but also reducing latency, low costs for the end users, and also bringing resiliency and redundancy. It's important to note that whenever there is a major force majeure situation, say for instance, case in point, 2 years ago we had a major submarine outage whereby the subsea cable systems were destroyed or disconnected from the rest of the world, and within Tanzania we faced a very critical issue. But the exchange points which we operate enabled tips to work, enabled most of the business to reach TRA, it enabled most of the operators to communicate amongst themselves. So this is a very important mandate that we play, and we hope that we will be able to, at least in 2035, come with a much bigger, a greater news of the work we are doing today. In terms of one of the biggest things that we are trying to do to position Tanzania as a hub, a digital hub, and also to position ourselves within the digital ecosystem, is to ensure that we work with hyperscalers. Most of these hyperscalers have been operating in specific countries in the continent, especially in South Africa, in Kenya, in Nigeria, but we are trying as much as we can as TISPA to ensure that they also come and invest here, and we are currently collaborating with them, especially when it comes to content caching. So the user experience today for WhatsApp, for YouTube, if you're doing Microsoft updates, if you're watching Netflix, all these things have been optimized because in all the exchange points that we operate that are supported by the government through
TCRA, one of our founding members from the government point of view. We've been able to actually enable these operators and hyperscalers to come here. But also, it's important to note that the government is one of the biggest content creators in Tanzania today. I know the Tanzania Startup Association is working hard to empower startups to, thrive within the country. And I think in the next 4 or 5 years, we will see a different sort of picture here in terms of content generation within the country. But today, the biggest content generators and creators are basically government entities, especially IGA, of course, BOT, TPA, and the business environment is able to communicate and connect to these content through the exchange points that we operate. So in terms of the vision that we have for the country and for us as an association and in collaboration with the ministry, we are working with some of the stakeholders within the ministry, for instance, the Universal Access Fund, to support us, to support the initiative that TISPA is pushing, because the MNOs, while they work with who are our members, the ministry, to expand rural connectivity with the towers, we believe that the exchange points should also be able to be rehabilitated, Honorable Minister, to enable us to bring not only local content, but also global content as close as possible to all the regions that we operate in. It will also enable startups within each of these regions to be catalyzed in order to enable them to actually innovate and bring more value into the marketplace. So we want to thank, obviously, the ministry, your ministry. We want to thank TCRA that has held us hand in hand for the last 20 years of our existence. The Universal Access Fund that has, come out to support us. And generally, the entire ecosystem, our members who are all here, the MNOs and the ISPs. And we believe that we have a very clear roadmap in the next 10 years to actually build this ecosystem and lay the foundational infrastructure that will enable us to thrive and grow as a country and attract more investment. With those few remarks, Honorable Minister, I would like to thank you for inviting us here, and thank you so much for listening to me. Thank you so much, Mr. Noah Maina. In the essence of time, I would like to mention names of all the presenters who will be next so that you're prepared, and after the prior presenter comes, then you're next. I would like to welcome on board Mr. Jumanne Mtambalike for a presentation from Sahara Ventures. He's the CEO of Sahara Ventures, but Mr. Jumanne Mtambalike will be followed by Mr. John Sisilima, who is the manager of Minara, Tanzania, and who will also be followed by Ms. Ellen Lupili, who is the director of marketing and sales from Helios Towers, and then followed by Mr. Innocent Mushi, who is the CEO of TowerCo of Africa. We'll be following up, and I'll be calling the names from downstairs there, but just to mention your name so you know you're next. And then this will be followed by Mr. Harvey Zhang, who is the director of Huawei, and then followed by Mr. Ramadhani Mlanzi, who is the director of Radi Fiber, and then by Ms. Nuru Yakubu Othman, who is the director of SoftNet, and then finally Mr. Zahor Muhaji, who is the CEO of TSA. Now let's have a round of applause from Mr. Jumanne Mtambalike. You're welcome. Saa sita gona, I have to choose between mchana na asubuhi. Habari za mchana. Mheshimiwa Waziri, protocol is adopted and observed. Protocol is adopted and observed. Thank you. Anyway, so my name is Jumanne Mtambalike. I'm the CEO and co-founder of Sahara Ventures. I'm very humbled and honored to be in front of you
to share with you what we're doing and how are we contributing to the realizing the Vision 2050 and what kind of strategic collaboration we're looking for different stakeholders, including the government in this room. Presentation nyingi zimefanyika zinahusiana na infrastructure, lakini hata ukiwa na Land Cruiser ya 2024 alafu dereva hajui kuendesha inakuwa ni changamoto. Kwa serikali imeachieve na imefanya kitu kikubwa sana as far as infrastructure is concerned. But the key issue here is, are we putting together proper, critical human resource to be able to capitalize on that infrastructure that you guys are putting together? Sahara Ventures was co-founded 10 years ago with a mission to build innovation ecosystem in Africa. Our framework is set to identify, accelerate, promote, and invest in the next promising ventures that are actually transforming Africa's continent. In the past 10 years, we've been able to support over 1,000 startups across the African continent. We've been able to mobilize over 15 million of investment. We have contributed directly ourselves a seed investment over 1 million for the past 2 years. We've engaged over 20,000 youth through Sahara Sparks platform since 2016. We have run over 25 cohorts across 10 sectors to support early stage businesses across East Africa. We have hired more than 471 people within that time and created over 15,000 indirect jobs. And we've worked across countries with 15 universities, and we've operated now in total of 12 markets. We love Tanzania. We are Tanzania. We want to see Tanzania strive. I was raised in a family of civil servants. A combined number of years of service of my parents is 77 years. So I understand what it takes to transform a country. We understand Vision 2050 is looking to diversify and industrialize. That's why we believe we need to create as many ventures as possible across multiple sectors. To grow for over 11% every year is no joke. We cannot afford to stick on business as usual. We have to adapt different as usual, including effectively integrating technology in everything that we do. We believe in creating human capital and skills, and that's why for the past 10 years we've been running startup schools across multiple campuses, whether it's MUAS, whether it's UDSM, at DIT, at Nelson Mandela, to try to create the next generation of ecosystem builders, venture builders, and founders. We believe physical infrastructure is needed, but at the level of digital public infrastructure, you have to encourage sandboxes and digital labs that will allow young people to be able to capitalize on the existing infrastructure. Otherwise, you'll have an infrastructure that no one is using. We believe in private sector growth. We are not an NGO, we're a private company. We pay our taxes and we comply. And we believe Tanzania can play a very strategic role in terms of moving from resource-based economy to knowledge and digital economy. By 2034, we want to realize our national digital economic framework. We have our own internal numbers within Sahara. We believe by then Tanzania can have and has the ability to create 5 million digital jobs, and we're happy to sit down with the ministry to discuss on how we can create those 5 million digital jobs. I believe through Startup School and Skills Lab, we can be able to actually equip thousands of young people within university and school with digital skills. And when it's come to digital financial services and digital inclusion, programs such as PesaTech, which we co-founded 4 years ago with UNCDF, have been able to create a lot of entities and solutions that are transforming how we actually use mobile money, especially at the application layer. We are moving in a very interesting time. Every evidence shows that a country that adapts innovation has a way to leapfrog and also compete competitively with other countries. As we move toward artificial general intelligence, we want to be a company that is locally owned that is actually spearheading those changes. We understand we are losing jobs as fast as we can. Approximately 1.2 million young people are getting into the job market in Tanzania every year. Our capability to create jobs is less than 10%. For the fewer jobs we have, most of those skills can easily be automated and taken by AI.
So Sahara is playing a very crucial role to try to design what kind of future skills and future jobs our young people can have. And this is something that we advocate through our publications, through our research, and through our strategic partnerships. We understand we need to own this revolution. By 2030, the size of the African AI market is projected to reach 16.5 billion. So the key question is, do we want to be consumers or creator in that economy? I love what usually Dr. Jabili kept on saying, the importance of nurturing homegrown solutions. Because at the end of the day, if we are not creating this solution ourselves, according to Professor Ruha Benjamin in her book, Race After Technology, we'll end up being consumers of what they call the gym code. AI will shape our narrative, will not be able to contribute anything meaningful, and will continue to be users of what is being created elsewhere. That's why we need to nurture and support our own local talent so that we can produce individuals who can capitalize on the transformation as it happens. AI will create a lot of complication when it comes to policies and regulation. We are doing a lot of research in that area. Recently, a lot of young people are actually scanning ultrasound reports and other medical reports and give professional advices to their peers and fellows. This is totally against regulations, but it is happening, and technology is moving as fast as it can. So the key issue is how can we sit down together and discuss ways we could be able to build a prospective, nice, well-accepted AI future for our country. We are moving toward singularity, and we are moving toward artificial superintelligence and artificial general intelligence. It is not something which we should downplay. 2026 is a year of agentic shift. In Europe, in US, in Africa, people are losing jobs. People actually used to be paid a lot of money to do very complex work. Intelligence is becoming very cheap, and that work is being done by very few people. Africa will be the one which is mostly affected than any other continent. Our median age is less than 19 years old. An African will be young for the next 25 to 30 years. So the key issue is, with the strategy, with the projection, with the forecasting and foresighting that we do, how are we preparing ourselves for that? So Sahara Ventures focus and our contribution in the Vision 2050. So what do we want to do? What kind of an organization we want to be by 2050? So first, we want to move from just accelerating startups to accelerate and invest in startups. This year alone, we are going to invest $1 million USD as seed stage financing as a local company to unlock early stage financing through our partners and our own investment and our new investment network that's called Rafter Angels. We want to move from being consumers of digital solution to creators of AI solution. And this is an open call for universities and researchers. We want to actually do research commercialization and technology transfer to encourage homegrown solutions that are AI-based. We want to move from physical assets to intangible assets, encouraging more adoption of IP and patent within the tech sector. We want to move from web apps to totally agentic shift and automation. For the past 10 years, we've been ecosystem builders, but for the next 25 years, we want to be investors and ecosystem disruptors. Our ask to the government and partners in the room, we believe we can be able to create 15 million jobs by 2050, and we're able to create 5 million jobs by 2034 within our digital economy framework timeframe. Nigeria is already doing it with our 3 million technology talent. My good friend, the Minister of ICT of Nigeria, Bosun Tijani, is moving towards that direction. We are capable of doing it, and this is the right time to do it. So we can create this future skills lab, and we're ready to cooperate and work with the government to do that. But as I said, we have to be part of the AI revolution. We are piloting something called Algorithm Lab, which ideally we want to work with government, academia, private sector, to try to see how we can create local large language models. I'm not promising we're going to be like large frontier labs, but I believe we can be able, at least at the application layer, to create things that are relevant for us. We want to co-invest and also to work with government around all the regulatory issues to unlock opportunities for private investment, but also to create the next generation of millionaires. We want to create the next Andron Mendes, the next Benjamin Fernandez, the next Ian Usiri.
where combined they've been able to raise a capital of more than 400 million, and they're capable to unlock millions of capital and create millions of jobs. We can actually build our economy from within by strategically collaborating from people from outside. Thank you. Welcome on board Mr. John Sisilima, who is the country manager of Minara, Tanzania. Mtazamaji wa TBC1 pamoja na TBC Online, ni matangazo ya moja kwa moja kutoka katika ukumbi hapa katika wizara ya Mawasiliano, Sekta. Kumradhi mtazamaji wa TBC1, haya ni matangazo ya moja kwa moja yanayokujia kutoka hapa mjini Dodoma, ambapo wadau mbalimbali wapo hapa katika kujadili masuala yanayohusu sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari, wakiangalia ni kwa jinsi gani basi ambavyo mtazamaji wa TBC1 kwamba kwa pamoja tunaweza kusukuma mbele ajenda ya uchumi wa kidijitali. Moja kwa moja bado majadiliano yanaendelea na ni wadau mbalimbali ambao wamekusanyika hapa wakijadili masuala haya ya teknolojia, ambayo kikao hiki kimeandaliwa na Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Endelea kufuatilia matangazo haya ili na wewe basi uweze kujifunza wakati hawa wadau mbalimbali wakiendelea kuwasilisha yale ambayo wameyaandaa. And then we'll look at the TowerCo industry's role in DIRA 2050, the economic and social impact of what we do, different partnerships we have with the government, and the progress we are making so far. And we'll also take a look at an overview of our strategic outlook over the next 4 years, as well as some key support that we need to be able to accelerate digital infrastructure rollout. We are in the TowerCo sector, and we acquire land or lease. We build telecom infrastructures, the towers that connect people to the internet and mobile voice and SMS. We do this in partnership with the MNOs who are here today, my partners. We do that in partnership as well with ISPs in some areas supporting the last mile. We also connect some radios, and we also work with other partners. Minara is a joint venture between two main shareholders, a very strong partnership between SBA Communication, which is US-based. SBA operates today in 16 markets. It's listed in the NASDAQ stock exchange with over 46,000 towers worldwide. We are valued with over $20 billion depending on the day. Our other partner and shareholder is Paradigm Infrastructure from the UK, who have extensive experience in operating in various countries in Africa. We have invested over $211 million in building telecom infrastructures to support connectivity to the millions of Tanzanians with our partners. We employ directly and indirectly over 385 people, and we initially started with around 45 towers and managed to build around 465 towers in partnership also with the UCSAF program
to bring our portfolio to around 1910 towers. We have a lot of aspirations and plans ongoing. Most of it is to do with expansion of building new towers, connecting not only urban, semi-urban, as well as rural. And we have a lot of technologies that we're implementing to support operating these towers, including smart remote management. We are also investing in solar as part of decarbonization initiatives. All of these investments are very CapEx intensive, and we are thankful that we believe in Tanzania. We believe in the steady growth that we have today with a GDP growth projected over 6.3%. And as some of my predecessors spoke, we need to go north of 8%, 10%, 11% to be able to reach our DIRA vision of $1 billion. Tanzania is projected to support over 118 million citizens by that time. GDP is expected to grow from 1,277 per capita, required to move to around $7,000 GDP per capita. So we have a lot of work to do together. But we believe, together with the support of the government and various stakeholders, between the private sector, the public sector, and the government, we should be able to meet these ambitions. Under the Vision 2050, we look forward to a prosperous, just, inclusive, and self-reliant nation. There are 3 pillars to achieve this, as highlighted by my predecessors. One is ensuring that we've got a strong, inclusive, and competitive economy. Another is ensure we develop our human capabilities and social development. But we also have to be cautious of ensuring that we have environmental integrity, and also we pay attention to climate change initiatives to ensure we can continue growing. We are in one of the pillars to support and drive this vision. We are in the digital transformation pillar, and we have the below impact. Number 1, to ensure that we enhance productivity within the country and competitiveness. Tanzania has enormous potentials, being a landlocked country, having a population of around 45%, if I remember correctly, below 15 years. And we need to ensure that we adapt digital technologies. We also enable innovation, as spoken by my predecessors, to ensure that we can roll out these new technologies. Things like AI, those are running on mobile communications, infrastructure, and we need to develop more of that, increase our 4G presence, 5G, but also prepare for technologies of the future. We also participate in driving inclusive social and economic development, not only digital inclusion, but also financial inclusion through applications we are seeing today, digital platforms by the MNOs. We are seeing the banks also adopting digital platforms. But most importantly, there's a lot of programs that we are doing to ensure that we are able to reach rural communities. Some of the activities I already mentioned, that we worked throughout infrastructure nationwide to ensure we have reliable and affordable broadband access. We are prepared to do more 4G expansion and 5G with the infrastructures that we are building, connecting rural and peri-urban, but also working with the government to ensure that e-government can reach the last mile. It's very important to build government infrastructure, but we have to make sure that the last mile people who are actually using it can access it. And this is done through the infrastructures we're building and the different technologies that's being rolled out by our partners. We believe by doing all this, we are aligned with DIRA 2050 to ensure nationwide access with high-speed internet, a digitally inclusive society, promote innovation and Tanzania being a technology hub, and also be able to embrace disruptive technology. Of course, all this will also trickle into the different sectors, key sectors identified by the government, ensuring that we are able to achieve the integrated logistics. We are able to promote the use of science and technology, research and development. We are also able to continue investing in other areas such as energy.
This is a picture that was taken in some of the infrastructures we're building. And some of these places are quite rural, but we've been working together. We've got areas like Vidunda, Msogezi, Singisa in Morogoro, which in some cases took us 5 kilometers to move equipment by people. So it literally took us around 2 months just to move equipment. And other many areas, such as Msala, Chifunzu, Pwani, and Geita. But we've been working very closely with the government to ensure we are able to build this connectivity so that we can enhance coverage and access. We also hold a very strategic role. As mentioned, we put the capex to build this infrastructure. We own this infrastructure, and then we lease it out to our partners. This ensures faster rollout to reach these citizens. It also allows faster penetration of mobile connectivity, and also avoids duplication of resources, which is very important. Otherwise, you would have people building towers next to each other and only to serve the same population. But with good mobilization, it allows us to ensure that when towers are built, they can actually, there's no redundant infrastructure, hence a faster rollout to expand connectivity. We're also very proud, Honorable Minister, last time when you visited us, you asked us what CSR programs we were doing. We also launched a lab in Micheweni, empowering digital knowledge to over 700 students. We revamped an entire lab, put in around 20 computers, and are going to support this lab for a period of the next 3 years. And we'll continue to do that to ensure that we can have a society that is ready to embrace and leverage on technology. We have a lot of partnerships that are ongoing. We thank our regulator, the TCRA, for key collaborations that we are making. When we have challenges with permitting, with some of the requirements that are actually slowing us down, our regulator has been at a focal point to ensure that we can unlock such challenges. We thank UCSAF as well to help us accelerate further developments into rural communities. We've built over 241 sites since 2022, and we participated with around 26.7% build of the last Phase 8 program. And we're well prepared, Honorable Minister, for the Phase 10 project, which has been recently launched, expected to impact over 2.7 million citizens. We also work very closely directly with the ministry, and we thank you for having the open door and always available, Honorable Minister, together with your institution. We are able to collaborate, discuss, and look for solutions together. We look forward to more collaboration and support. This is an overview of where we are today with around 1,910 towers. The industry, I think, has around 8,000 to 10,000 towers in between. We project to build around 700 towers in the next 4 years to around 2,648 towers. However, Honorable Minister, we do recognize that we need to accelerate this deployment and to build more towers. And to do that, we need to unlock certain areas of support to ensure we can continue to attract FDI coming in. We need to have a predictable regulatory and currency framework so that investors can be sure and certain of the investments they are making. As highlighted, Honorable Minister, we are attracting FDI, spending millions of dollars. I mentioned $211 million invested so far, with a projection of another $200 million. And we need to ensure that we've got a very stable and predictable regulatory framework to continue doing this. And we need to actually attract more investments to be able to meet the aspiration of Vision 2050. We also need an efficient investment and tax administration. Some of my colleagues mentioned about the need of reassessing some of the tax structures. We need to also ensure that during various audits, it's predictable as per the laws and regulations,
so that we could also do better planning, but also use the different capital allocations in the right areas to accelerate development. We also need to streamline our permitting and approvals. I think my colleague from Airtel had mentioned it takes us many other approvals to ensure that you are able to roll out. This is highly important as we are building the backbone to drive our development. We have to do it faster. But we cannot do it faster without unlocking the key bottlenecks that are limiting us from achieving that growth. As well as we need to have a good regulatory alignment between the TowerCo sector so that we do not duplicate efforts. With this, we expect faster rollout, expanded national coverage, increased digital inclusion, but as well as financial inclusion, as highlighted earlier, and overall, a stronger economic growth. Having said that, we look forward to continuing collaboration with everybody here, with the ministry, with my partners and other stakeholders, so that we accelerate development and are able to have a just, resilient, self-reliant, and inclusive society in Tanzania. Thank you so much for listening to me. Thank you very much for your presentation. Next on stage is Ms. Ellen Lupili, who is the Director of Sales and Marketing from Helios Towers. You're mostly welcome. Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Naibu Waziri, viongozi mbalimbali wa wizara, itifaki imezingatiwa. I'm here today on behalf of our Managing Director, Mr. David Jigba, who is currently traveling on official business and could not attend this strategic meeting. He sends his appreciation to the Honorable Minister and the Ministry as a whole for bringing us all together, and reaffirms our commitment to continued collaboration between public and private sectors as we advance Tanzania ICT agenda. As infrastructure providers, our role and responsibility is simple, yet very critical. That is the physical backbone behind this digital transformation. And in delivering DIRA 2050 and accelerating the National Digital Economy Strategic Network, digital transformation and digital policy must evolve hand in hand. If digital ambitions accelerate faster than infrastructure deployment frameworks, bottlenecks can emerge. Therefore, alignment between policy timelines and infrastructure timelines is critical as Tanzania advances towards 2050 vision. So we often speak about digital transformation in terms of innovation, fintech, artificial intelligence, and smart services. Yet none of these function without strong network infrastructure, that is without towers, and without reliable power and sufficient site coverage. Telecom towers are therefore the foundation of digital connectivity. A little bit about Helios Towers. We've operated in Tanzania since 2011. Today, we manage approximately 4,300 sites across the country, and nearly 1,900 of these are in rural communities. Since entering Tanzania, we have invested more than $900 million into our operations and contributed approximately $500 million in local taxes and levies. These figures represent the scale of infrastructure already supporting Tanzania's connectivity ecosystem, and we will keep on investing in Tanzania. When we speak about digitizing government services, expanding financial inclusion, enabling 5G, modernizing trade corridors, we're ultimately speaking about network reliability and reach. Across our portfolio,
We have therefore maintained 99.99% average power uptime. In a digital economy, reliability is not optional. Because if mobile money is national infrastructure, it cannot go offline. If e-government becomes the primary interface with citizens, it must remain consistently accessible. Infrastructure reliability becomes economic stability. Infrastructure sharing remains central to Tanzania's continued progress. We have a minimum of 2 MNOs on our sites, which reflects a mature and efficient market structure. But of course, we can do more, and I'm looking at my brothers here. We're willing to do more, so bring on those collocations. The salesperson in me cannot resist this urge to make a sales pitch. Hosting multiple operators on shared infrastructure reduces duplication, as my colleague mentioned, which means that capital can be redirected towards network quality, spectrum deployment, and other innovations and solutions. The Honorable Minister spoke about the importance of rural connectivity, and this deserves a particular emphasis. And please allow me to digress a little bit, and I will speak in Kiswahili. I'll speak in English first so that the rest can understand. Today, my grandmother turns 100 years old. Bibi yangu leo anatimiza miaka 100 tarehe 26. Anakaa Same kwenye kijiji cha Wambo, milimani Upareni. Leo ndugu zangu mbalimbali wako pamoja naye wakimfurahia. Kwetu sisi ambao hatukuweza kufika, tumeweza kumpigia simu. Leo asubuhi nimempigia simu, nimeongea naye kwa video. Nao miaka 5 iliyopita sikuweza kufanya hivi. Hata kupiga simu kwenyewe ilikuwa ni tabu. Lakini kupitia ushirikiano kati ya UCSAF, kati ya MNOs, pamoja na sisi Helios Towers, tulijenga mnara karibu na kile kijiji. Na leo bibi yangu katika miaka yake 100 nimeweza kuongea naye, na anaweza kuongea na wajukuu na vitukuu vyake kwa kupitia video. So that for me is what tunamshukuru Mungu kwa kweli. That is what rural connectivity means. It is not just about coverage, maps, and rollout objectives. It's about connection, it's about dignity, it's about inclusion. So infrastructure may look like steel and concrete, but in reality, it's moments like these that really matter. As I mentioned previously, about 1,900 of our sites are in rural areas. So rural rollout, it has been mentioned that it's complex and capital intensive, but it is where digital inclusion truly begins. Without rural expansion, digital ID systems, e-government platforms, and all these things that we're talking about cannot reach their intended beneficiaries. Infrastructure connects national policy to citizens. I'll talk a little bit also about energy resilience. Telecom networks are energy intensive, and we must remain operational under variable grid conditions. We operate hundreds of sites supported by solar solutions, improving reliability while reducing diesel use. Sustainable power management enhances both operational resilience and environmental responsibility, which aligns directly with the environmental integrity ambition outlined in DIRA 2050. Looking ahead, Tanzania's digital growth will increasingly become enterprise-led, as my brother here said. Smart agriculture, industrial automation, cloud services, and data-driven public services. This requires continued infrastructure investment ahead of demand. Now, we've heard here that this needs a stable environment, and it has been mentioned by my peers, because that investment cycle typically precedes revenue generation. So long-term capital, therefore, flows most efficiently into markets where regulatory clarity, streamlined permitting, as mentioned, and operation predictability reduces the risk of deployment and the risk of investment. When these elements are aligned, infrastructure expands faster and national digital objectives are achieved sooner. So our commitment as Helios Towers
Helios Towers is not here for the short term. We are here to build, invest, and grow alongside Tanzania for the long term. The scale of our investments, which I spoke about, and the fact that we have been operating here for 15 years reflects this perspective. We're ready and willing to partner with the ministry, with MNOs, UCSAF, TCRA, and other stakeholders to enable Tanzania to advance towards Vision 2050 and digital economy. In conclusion, digital empowerment requires physical enablement, which is towers. Physical enablement requires sustainable investment, and sustainable investment requires confidence and policy stability. DIRA 2050 sets the destination. The digital economy framework provides the plan. Towers, infrastructure makes it possible. Asanteni sana, thank you very much. Thank you so much for the nice presentation, Ms. Helen Lupili. Next on stage is Mr. Innocent Mushi, who is the CEO of TowerCo of Africa. Welcome on stage. A round of applause, please. Mwenyekiti wa kikao hichi na waziri Angela Kairuki, naibu waziri, katibu mkuu, naibu katibu mkuu, itifaki imezingatiwa. Kwa kuokoa muda naomba niingie moja kwa moja kwenye wasilisho letu. Lakini kabla ya kufanya hivyo, ninaomba niseme kitu kimoja. Ukishasikia watu wameshazungumza awali, unajaribu kutafuta something different that will not echo what the others have said. So I'll really have to struggle to say something different from what others have already said. But let me point out something interesting in the sequence of events today. We started with all the MNOs, and then we came the TowerCos, as always. They're very visible. It's like a house. You see the facade, you see the windows. And often, we forget the foundation. And Mr. Minister, I would like to commend you in your familiarization visit that you did. And last year, you did visit all the TowerCos. It was really a fresh breath of air
that we've always been kept under the soil, beneath foundation, supporting our customer. We're not complaining, but they give us revenue. But the recognition you've shown onto the TowerCo space is really appreciated, and we're going to explain how we support the whole digital inclusion and transformation ecosystem in what we do. So without further ado, I'll really, and I can tell you I only have 2 slides, so yeah, I'm not going to bore you. I'll just talk a little bit of who we are, and ultimately see how we can contribute to the Vision 2050. I've got my tool here. Hope it works. So, who are we? In American English, we call we were the new kids on the block. We just got into the space. We are only about 3 years into the industry, and already with over 850 towers, if you speak of the current numbers. And for those in the tower space, will tell you, this is not something to dismiss. It's difficult to deploy such number of sites in the span of 2.5 years. So and if you work out the capital deploy, like my other colleagues have said, it's really very commendable. We're a subsidiary of the Action Telecom, which operates in many African countries. As you can see in the map there, we also operate in other African markets. So we're not new in Africa, we were just new in Tanzania. We've got our license in 2023, so that's why I'm talking of 3-year horizon that we've operated so far. We're a fast-growing independent telecom tower infrastructure. Our core services, just like the other TowerCo companies, we lease passive infrastructure, we do co-location, power as service, in-building solution. You know, for those who don't understand what the IBS stands for, we like acronyms in this business, and street poles. And then I just wanted to underscore, we design, build, and I really had to put red, own, operate, and maintain passive telecom infrastructure. For this reason, I've bolded the own is because in the past we were considered as contractors. We just go build and transfer to other guys. Actually, we do own the assets, and they're capital intensive. And this is a bigger differentiator from just mere contractors. So we looked at the Vision 2050, and I'm very glad it was reiterated here this morning. We scanned through the 2050 and then really zoomed down on what we can do. And at a very nice page, I think it's page 56, that talks about matarajio, the expectations that, it's like you're sleeping and you're like visioning what will happen in this sector in 25 years to come. And then we looked at those matarajio, and I've annexed them at the end of the slide, and see how do we fit in that strategy. And then we were able to disseminate them into like 3 verticals. And I think the most important thing is the penetration that everybody has talked about. How can everybody have access to the infrastructure? Secondly, is the affordability component. You can have all the infrastructure you want, but if it's not affordable, there will be no uptake. And lastly, as Alan spoke, is the availability side of it, the reliability side of it. I'm going to talk quickly on those 3 verticals that we think really supports the 2050 initiative. The penetration side is really the reach. And we here are really the pioneer of breaking, the trailblazers into the areas where, in the past, and I'm not picking on the MNOs, we'll be a little bit jittery and scared to venture into those areas. We try and be more bold. They just, for them, they just go, I need an infrastructure in that very rural corner of this country. And we bravely go there and build the infrastructure. In some cases, I say it's manholing of the infrastructure. The supporting infrastructure around is not there. You don't have electricity. You don't have roads. But again, as the foundation beneath the ground, we support the MNOs to bring this accessibility to the farthest corner of this country. We design, in that case, we always design our infrastructure fit for purpose.
you can't have the same infrastructure tailoring for the urban usage with the same infrastructure that you do design for the rural. And you look at, do you have multiple tenancy? Or so there's a lot of design and engineering that goes into the infrastructure that is often only realized by a metal structure that protrudes above the ground. As we emphasize more and more, Honorable Minister, on the rural connectivity, looking at the Tanzanian demographic and the the rural-urban migration, the mega city that I heard of that are upcoming, you will understand that even in the urban setup, we are bound to have challenge of connectivity if we, the infrastructure company, don't live up to that challenge. Why? You have a lot of density population in the urban areas. You've got high-rises, building coming up in mega cities, and connectivity becomes a little bit of a challenge. And hence, we, as infrastructure developers, often have to have ingenuity in terms of coming with better design that suits also the urban environment. Like my customers, all of them talking of going 5G, which has smaller footprint and you need more densification. You talk of street poles in our case. You talk of IBS when I talk of in-building solution. Because as urbanization becomes metropolitan city, it poses another, accessibility challenge. So we think in the aspiration of growth 2050, you also have urbanization and rural to look at par without leaving either behind. So I thought that was important to emphasize. Now the affordability portion, and another vertical. Yes, we can be here designing infrastructure and then no uptake because it's not affordable. We think part of the ecosystem, we can be an enabler in making the service more affordable. If we are develop smart structure, cost-optimized structure, like what we call low-cost street poles, digital operation management. So maybe if I break it into two, there's the capital layout. We need to think very smart on how we make it cost-effective. And there's an operational side of the business. Both got to be very efficient. So here I talk about how we design our sites. What energy source is it going to use? What kind of metal structure is it going to use? Do we put a metal fence or just a chicken mesh? And so much. Try and make it as cost-effective as possible so that we can live up to our customers' expectation and hopefully them also transferring that efficiency to the end consumer. We also look at how we operate, not only the capital layout, but how we structure ourselves in operating the business. I've been very diplomatic to use things like waste management and loss management. They're things like theft, and I'll call it what it is. This has been hindering some of our effort in terms of delivering a very cost-effective business to this whole ecosystem. So what we do, and Honorable Minister, when you visit us, you see how we can monitor our whole entire network in a very tiny room. And so we try and deploy different tools, system, even AI tools to be able to manage, operate efficiently. And here I'm going to be very careful with a very small skeleton structure. I'm not trying to say we're not employing people and recruiting people, but then you have, in the grand scheme of things, more people engage in that ecosystem. So we're very lean. What does that mean? We translate that into a very cost-effective operation that can deliver a very cost-effective service to our customers. And then the last vertical, I think that is very important, and it was alluded by Ellen, is once you have your economy so much anchored in the digital framework, then reliability becomes the cornerstone of that business. And I can tell you why. Something very interesting. We all call TowerCos. TowerCo. Why? Because that piece of metal that protrudes from the ground defines us. But basically, I can tell you the most critical component that we deliver in the ecosystem is the power resilience that we offer to our customers, without which we can talk till the cows come home, there will not be any digital infrastructure. That's the lifeline of this business, power systems. I mean, there's nothing can operate that power. And we are accountable to make sure.
I was caught off guard at the other time. I was speaking at the Ministry of Finance, and I said, I said, so whenever the tower goes down, so it's you. I said, no. There's a lot that goes on, but we also provide power. We provide power that supports. I can tell you, we try and amass different sources to make sure we have resilience power that provides our customer, whether being TANESCO, whether being wind, whether being solar, and I can tell you, each of our sites, by policy, do normally have two different sources of power. So if you have TANESCO, then you need to have solar. If you have TANESCO, probably you have DG. We hate generators. They're the polluters. But where it is impossible, we always have. And the third backline of defense, we normally have battery system as a storage facility. So we always guarantee our customer the biggest uptime. Why? I can tell you, I think it happened, somebody alluded, when you don't have connectivity these days. It reminds me of my son when there's no internet at home. I think we are all not at peace. He will be bothering the mom, he will be bothering me. What happened to the network? His life cannot be sustained without internet. And I think that is very important in terms of reliability, and we provide that platform to enable the whole ecosystem to thrive. Well, I can talk on and on about that availability and to safeguard the continuous availability in the system. But as I said, we use different tools and different investment to make sure that happens. So the underneath in one of these 2050 enablers, what we've said here and many other earlier speakers have alluded to, it needs capital investment. So we need to have the ability to attract, mobilize, and use capital into the country efficiently. So our ability, and then this touches also on the cost structure. Where would you get your capital? Is it cheap? Is it expensive? All that trickles down into how much the affordability of your service will be. And then also, two entities can have everything the same with two sets of organization and people and perform differently. We honor the people that deliver the services. So we're always thriving to train, attract, and retain talents, because we believe that's central to what we ought to deliver in 2050. And also, we try as much as we can to do technology adoption. Much as we support technology, we also consume technology, so that we use technology so that we can better perform our operation in a more efficient and cost-effective. And I said I had 2 slides. The last one is, by the way, so don't kill me for that. It's some few challenges, very broad. And I also, honestly, I don't want to dwell on this, and I'll tell you why. Because we've engaged government in so many circles, and we are aware of what is happening. So like import duty exemption on capital goods, we've been working with TRA on this. There's push and pull on this. We're trying to make them understand. We have certificate on TIC. All that trickles into what I said, cost effectiveness. If you can get our capital exempted, first, it helps us attract more capital, deploy more sites with the same amount of capital we have, and also, get better returns, since we also need to survive. And then we talk about the foreign currency utilization regulations. We've engaged the minister. Even at the end of last week, we met the minister. He is I think it was it was last week. So he is working on it, and he had promised to come back this week. This Tuesday I was in Zanzibar, and I'm very happy to see the permanent secretary from Zanzibar, Fatma. We spoke about the issues we had with the permitting fees in Zanzibar. And I'm very impressed, and I can take this as an example, Madam Fatma. We were preparing letters that we were asked to send. Before we did, she was already calling, where is that letter? And I'm like, this is partnership with the government we wish to have, and thank you for that. And then there are issues of OSHA, and then we've engaged TCRA. They're really helping us on this, and I think it's hitting home. The last one echoes what I've said earlier in terms of energy as central to it might not appear to be like an ICT, digital, or
issue in this room, but power is central. And if we have cross meetings that we have with other ministries and everybody's power will always be central to this business. So in terms of rare electrification, rural electrification, that is a key enabler in delivering the last mile to the rural areas, without which the alternatives, sometimes energy, are more they're not as cost effective as other alternative energy sources. As by my promise, it was 2 slides. That was just the additional slide that I had, Honorable Minister. Thank you for inviting us. We're here to collaborate, and we'll always be supportive of endeavor. We think we still have a critical part to play in this vision that the government has put forth. Thank you very much. Thank you so much. Mheshimiwa Waziri, naomba uridhie nimkaribishe Mheshimiwa Diwani Bwana Zahor Muhaji ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa TSA kwa ajili ya kutoa remarks kidogo. Alafu tutaendelea na wasilisho kutoka kwa wakandarasi. Tumpigie makofi tafadhali. Mheshimiwa Waziri, Angela Jasmine Kairuki, Mheshimiwa Naibu Waziri, Mheshimiwa Naibu Waziri, pia napenda kutambua uwepo wa Katibu Mkuu wa Wizara, kaka yangu Mohamed Hamisi Abdullah, lakini pia Naibu Katibu Mkuu Bwana Mkapa, lakini pia kipekee kabisa nimtambue Katibu Mkuu wa Wizara ya Mawasiliano kutoka Zanzibar, dada yangu Fatuma Hamisi. Story ndogo tu, wakati tunaanzisha Tanzania Startup Association na yeye alikuwa mmoja kati ya founders. Baadaye akawa mmoja kati ya founders wa Zanzibar Startup Association na sasa ni katibu mkuu wa wizara kule Zanzibar. Kwa hiyo nafurahi kumuona hapa. I'll do my speech in both Swahili and English, so for those English speakers you can wait a bit. Kwanza, Mheshimiwa Waziri, ningependa kushukuru ushirikiano ambao tunaupata kutoka wizara yako. Sisi wadau wa startup ecosystem tunaridhishwa sana na utendaji kazi wa management ya wizara yako, na tumekuwa wafaidika wakubwa kuanzia msaada tunaupata wa huduma za mawasiliano kutoka TCRA ambazo wanatupa bure mpaka kufikia Disemba mwaka jana zaidi ya startups na wabunifu 30 walikuwa wamepatiwa msaada huo au uwezeshaji huo na wenzetu wa TCRA. Kwa hiyo tunamshukuru mkurugenzi na nashukuru timu ya wizara. Lakini overall pia nakumbuka ulikuja wakati wa Tanzania Startup Week. Tunashukuru kwa uwepo wako na tunamshukuru katibu mkuu na timu yake waliotusaidia sana kwenye maandalizi ya tukio lile kubwa ambalo mgeni rasmi alikuwa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mwigulu Nchemba. Lakini pia niseme tu sisi kama TSA kutokana na nature sekta yetu tunafanya kazi na wadau wengi, taasisi nyingi za serikali na wizara nyingi, lakini ni wizara yako tu Mheshimiwa mahala pekee ambao tunapata unfiltered access na ushirikiano muda wowote, kwamba tunaweza kumtumia ujumbe wa WhatsApp katibu mkuu
mpaka watendaji wa chini hata saa 2 usiku na tukapata majibu. Hilo linatokea kwenye wizara yako tu. Kwa ningependa pia kuchukua nafasi hii kumshukuru katibu mkuu kwa uongozi wake na kwa msaada wake mara zote tunapomhitaji. Honorable Minister, we have a tradition to do this type of meeting, this type of working meeting with your ministry, going back 3 years ago, as earlier noted by the Secretary. Mtazamaji wa TBC1 pamoja na TBC Online, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, ambapo imewakutanisha wadau mbalimbali wakiwepo Airtel, Vodacom, Yasi na makampuni mengine mengi, ambapo kwa pamoja kujadili na kuona ni kwa jinsi gani kwa pamoja tunaweza kusukuma mbele ajenda ya uchumi wa kidijitali. Na kumefanyika mambo mengi, kwa mfano miundombinu hivi sasa ya mawasiliano imeboreshwa maeneo mbalimbali. Sasa hapa leo wameangalia ni kwa jinsi gani sasa kuelekea dira ya maendeleo miaka ijayo, nini kitakachoboresha zaidi kuweza kusonga mbele. Kwa sasa mtazamaji wa TBC1, tunapumzika kidogo matangazo haya na tutarejea tena hapo baadaye. Basi moja kwa moja Dar es Salaam, Mikocheni, jijini Dar es Salaam, naleta matangazo hayo na tutarejea tena hapo baadaye. Kwa sasa nasema asante na nikutakie mchana mwema. For the ministry to keep its promise, and that shows that this gathering is not just only talk, but what we discuss here, things which are discussed here, and we agree that they need to go and be implemented. They actually indeed be implemented. So that's a special thanks from us to you. Now allow me to talk a bit about Tanzania startup ecosystem and how it is contributing to the development of Tanzania Vision 2050. First, I must declare interest. I was there among the people who were in the team which drafted the Tanzania Vision 2050. So it's in my interest to see this vision come to realization. And actually, I used to joke with my colleagues when we were drafting this vision, because I was almost the youngest one in the whole team. And the oldest was like in his 70s. So I always told the professor that,